Bueno, yo no se lo voy a decir, pero bueno, hablaré. Hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenue, benvinguts, benvingudes y todos los idiomas posibles que habitan el Mediterráneo. Para mí, como presidenta de la Asociación Ciudadana Mostra Viva del Mediterrani, una asociación que tiene la sede aquí en la ciudad de Valencia, pero que tiene una mirada y una vocación mediterránea amplia de expansión por todo el Mediterráneo. Os damos la bienvenida y acogemos este proyecto. No es el primer año, esta es la tercera edición del Encuentro de Circo Social, porque desde Mostra Viva, que el objetivo fundamental que tiene es tener como mira un Mediterráneo en paz, dialogante, en convivencia. La cultura para nosotras es una herramienta fundamental. Entendemos la cultura en esa parte que tiene de posible transformación social, de posible cambio, de ir hacia un mundo mejor. Esto que se decía ya en el año 2000 en el foro de Porto Alegre, otro mundo es posible. Mostra Viva del Mediterrani está convencida de ello. Otro mundo es posible y sobre todo otro mundo es posible en el Mediterráneo, que es un lugar que es el foco central de muchas de las cosas que están ocurriendo actualmente, tanto como protagonista como recibir lo que está pasando, ¿no? Me refiero a en esta situación en la que estamos el Mediterráneo desgraciadamente habita muchas guerras, muchos conflictos, habita sobre todo una gran desigualdad entre las personas, habita también una falta de equidad a todos los niveles, hay muchas desigualdades no solo económicas, que es lo fundamental, que puede provocar esos flujos migratorios que van ocurriendo continuamente. Ahora poco tenemos el de la gente que ha ido, que ha desembarcado en Italia, y hemos visto la respuesta que ha tenido por parte del gobierno de esta señora, la presidenta italiana. También las desigualdades a nivel de género, ¿no? Y también las desigualdades en cuanto a todo tipo de minorías que habita el Mediterráneo, que habita en general el planeta Tierra. Bueno, el circo, ¿por qué el circo social en Mostra Viva? Mostra Viva evidentemente nace con la intención de recuperar toda una serie de eventos y celebraciones que habían hace muchos años en la ciudad de Valencia, que sí que había una mirada mediterránea, había un encuentro de escritores, había una trovada de música, había también un festival de cine mediterráneo. Y entonces, cuando se paralizó todo esto, fue cuando Mostra Viva se crea como asociación ciudadana para reivindicar el papel fundamental que tiene Mostra Viva, que tiene la ciudad de Valencia como foco y como lugar de acogida y de punto de mirada y de encuentro mediterráneo. Entonces, bueno, fruto del nacimiento de Mostra Viva, conseguimos... tú, si me dices que pare, paro. Just go for it.
Vale, disculpad, pero sí, ahora entiendo. Tengo a esta mujer maravillosa aquí a mi lado que me tiene que traducir y yo estoy aquí hablando, pero cuando tú digas, ¿sí? Vale. Entonces, bueno, puedo seguir. Ya después ella me traducirá. Bueno, pues lo que estaba diciendo, que realmente en el principio, bueno, pues hemos ido recuperando. El circo aparece desde el minuto cero en Mostra Viva hace 10 años y desde el minuto cero hay un compromiso con esa parte social que para nosotras tiene cualquier manifestación cultural y artística. En concreto, el Circo Social tiene una trayectoria ya de años, no solo aquí en el Estado español, sino también fuera, y nos damos cuenta de que también en el Mediterráneo. Entonces, ahí está nuestra vocación, porque entendemos que ya hay organizaciones que apoyan y articulan el Circo Social en el Estado español e incluso en Europa, pero es más difícil articular ese punto de encuentro, de intercambio en el Mediterráneo. Y ahí es donde aparecemos y está Mostra Viva. Nuestro lugar aquí lo vemos fundamentalmente como facilitadores de un encuentro, de que las diferentes manifestaciones de circo social que se dan en el Mediterráneo puedan encontrarse, entrar en relación y puedan intercambiar y juntas incluso puedan elaborar proyectos. Y en ese sentido, nosotros desde Mostra Viva como asociación, con todo lo que supone poder dar un apoyo y un reconocimiento a todo este trabajo. Este es nuestro sentido. También entendemos el circo social amplio, en el sentido de que para nosotras la etiqueta o el adjetivo social va más allá. Está por una parte el compromiso, está por una parte también la transformación social, pero también está la transformación de la persona. Si no hay transformación de la persona, difícilmente puede haber una transformación social. Y en ese sentido apoyamos una salud integral. La salud integral que supone una sociedad sana, una sociedad en paz y una sociedad mentalmente sana. Por eso vais a comprobar que en este encuentro hay cabida a toda una serie de debates y de actuaciones, talleres que tienen en cuenta esto precisamente, la salud mental desde las diversas miradas que puede ofrecer el circo y desde las diferentes disciplinas, entre ellas las del payaso. Y yo creo que por mi parte ya nada más, os doy la bienvenida a este encuentro y seguro que vais a disfrutar y ya sabéis, bueno, que podéis participar abiertamente. Muchísimas gracias. Ready? Well, good morning to everyone. Welcome in every single language spoken in the Mediterranean. Maria Colomer, the president of the Mostra Viva in Valencia, welcomes you to this event. The Mostra Viva has been hosting this event for 3 years. This year is the 3rd edition, and their main objective is to create a Mediterranean where we can live in peace, live together, different cultures. That is our key tool as an association. We want a social transformation, a change in society, because as many people have said before in the past, another world is possible, and that is our main goal. Nowadays, especially the Mediterranean, is the focus of many different events, like some of them not very nice. We have wars, there are conflicts, there's a lot of inequality, not only economical, not only racial, and not only regarding gender in every single sense. And this has been causing a migratory flow to Europe, and especially like immigrants who have arrived in Italy have been welcomed by a very not welcoming government presided by the President Meloni. But especially we are going to focus on the inequalities regarding minorities. And not only in the Mediterranean, like these inequalities apply to the world in general. But why is the event focusing on social circus? Well, Mostra Viva
is trying to bring all these activities that used to happen in Valencia like many years ago and that were interrupted because of the pandemic. Therefore, Mostra Viva wants to create the focus as a meeting point for every single culture involved in this topic, in social circus, to find a way to communicate with each other, to share experiences, to share thoughts, to share points of view, and maybe even create projects for it. 10 years ago in Valencia, the social circus scene was quite big. Mostra Viva used to have like cinema events, it used to have theater events, but all these events have been decreasing with the years. So now we want to bring all these events back with the focus on the social compromise, because it's been the tradition in Spain and in the Mediterranean, of course. And it is not easy to get everyone together in the Mediterranean. So we're trying to create this point, like I was talking about, to exchange info and experiences. As an association, we focus on the support of these associations, because social circus goes beyond the performance. When we talk about social circus, we're talking about mental health. We're talking about a society in peace. We're talking about offering tools for social transformation and for society to be better and to feel better. And not only the figure of the clown, but going further than that. That's why every single debate can come into this event. Bueno, y yo, por nuestra parte, ¿verdad que sí? Podemos dar por iniciado el encuentro, adelante con todas las actividades. Y bueno, sí, pero sí que tengo que hacer un inciso que tiene que ver y no con Mostra Viva. Hoy es el 25 de noviembre, es el Día Internacional contra la Violencia de Género y, como comprenderéis, como mujer y como activista social, no puedo dejar de comentarlo. Desgraciadamente hemos avanzado mucho, se ha avanzado mucho a nivel legal, en la protección hacia las mujeres, pero desgraciadamente seguimos padeciendo esta lacra y desde luego desde Mostra Viva del Mediterráneo ponemos nuestro granito de arena para conseguir y generar debates en pro de la equidad, de la igualdad, del respeto hacia las mujeres y en contra del machismo. Y bueno, sencillamente decir esto y ya, ahora sí, que empiece el encuentro. Well, Maria wanted to add that sexist violence is one of the big inequalities big inequalities that she was talking about. So she wants to focus on it, and unfortunately, although there have been many advances in this regard, it is still not enough. So Mostra Viva will also try to generate debates for women's rights and against sexism in our society. Pues hola, buenos días. Me llamo Ventura.
Vivo aquí en Valencia, me han ofrecido ahí pues, la oportunidad de moderar ahí esta mesa de la que vamos a abordar asuntos relacionados con el circo social de gran importancia, diría yo. Deciros que mi relación con el circo social es porque vengo del mundo del circo, de los payasos, ¿no? Pero también ahí me dedico a la formación de chavales y chavalas o adolescentes en riesgo de exclusión social o con diversidad funcional, ¿no? Proyectos con gente que se está dejando las drogas, ¿no? Etcétera, ¿no? Esa es un poco mi relación que tengo con el circo social. Aparte también hay trabajo en Payaso Hospital, que trabajamos ahí también hay con otro tipo de perfil, ¿no? Pero que también está muy relacionado en cierta manera, ¿no? Me gradué en filosofía también y bueno, antes de... Esto es una anécdota que me ha pasado esta mañana viniendo y os la voy a contar, no sé si viene a colación, pero bueno. Yo cuando empecé a dar clases, uno de los grupos que me asignaron era un centro de desintoxicación, ¿no? Y ahí tenía yo un perfil de alumnado, ¿no? A los cuales por medio del circo hacíamos más llevadera su estancia en ese centro, ¿no? Todo bien, unos alumnos ahí muy majos, muy agradables, cada uno con sus problemas, ¿no? Pero esta mañana viniendo hacia acá, venía con la bicicleta y he pasado por una terraza y he visto un chaval que estaba ahí, pues eso, entiendo yo que pidiendo algo en las mesas de la terraza. Y digo, ostras, ¿se parece? Entonces, cuando he dado la vuelta, lo he visto y digo, ostras, sí que es él. Entonces, como que se me ha venido un poco el mundo abajo, ¿no? Al ver que era uno de los alumnos que yo tenía en aquel curso, ¿no? Y que entiendo yo que en la situación en la que estaba, pues quizás no le sirvió mucho su experiencia o, bueno, pues... vuelto a recaer y tal. Entonces, como que me ha dado un poco de bajón, ¿no? Y me he venido como de, joder, vaya manera de empezar ahí la mañana, ¿no? Teniendo la responsabilidad que tengo esta mañana. Pero bueno, también ahí de repente me he puesto a pensar en otros. Yo, bueno, también estaba el otro, el tal, el cual, el pim, el pan. Entonces, como que también he llegado a la conclusión, digo, bueno, si no los he visto, de momento están bien, ¿no? Entonces, que es verdad que entiendo yo que los retos que nos alcanzamos son máximos, ¿no? Y que no todo sale ahí como queremos, ¿no? Pero que aunque veamos ahí pues un garbanzo negro que dicen, ¿no? Hay un resto de garbanzos, ¿no? Que no son negros y son los que hay que fijarse. Entonces, no sé, Vicky, tú cuando quieras ahí, yo pongo el mute. I'll go for it. Good morning. So Ventura was just introducing himself, like he's from Valencia, and he's going to be the moderator in the event today. He just talked about his connection with the circus world. He comes from the circus world. He teaches, he has taught people in difficulties, with learning difficulties, with economic difficulties, with people who suffer from drug addiction. And he wanted to tell you about an anecdote, something that happened to him this morning, because he was like walking here, and in the past he used to work in a detox center with people who suffer from drug addiction. And this morning he saw a guy asking for money on the street, and he recognized like one of his students, and he felt very bad about it, and he got a bit depressed, unfortunately. But still he wanted to be positive about the situation, so he started thinking about these other students like he met, and he thought, like, I really hope they're doing great, and we need to be positive, like, given the situation. Okay. Y bien, y bueno, dejando ahí el apunte o la anécdota, pues bueno, nos encontramos aquí esta mañana para realizar ahí pues una mesa en la que vamos a hablar sobre, principalmente abordar la pregunta de cuál es el papel de las escuelas de circo ante los retos que nos enfrenta una sociedad en crisis, ¿no? Para ello vamos a contar con profesionales, ¿no? De Marruecos, Rumanía y Palestina. Como podéis comprobar, tras mío hay unas pantallas, entonces todos los vamos a tener ahí en sus lugares de origen, entiendo yo, ¿no? Nos atenderán ahí el debate y contaremos con la presencia del representante de Palestina. Nada, deciros ahí pues que bueno, que contamos con, que me lo he aprendido esta mañana, traducción consecutiva, ¿no? Que tenemos ahí un tiempo para cada ponente, ¿no? Deciros que como buenos valencianos que somos ahí respetamos la tradición del almorzaret, ¿no? Y el almorzaret significa ahí pues ir a almorzar, un bocadillito, las olivas, la cervecita, el agua, lo que sea, ¿no? Y haremos una pausa, pues en teoría está prevista para mediodía, ¿vale? Nos contaremos con media hora.
una vez ahí todos los ponentes nos hayan contado sus experiencias, ¿no? Abriremos ahí una ronda de preguntas, espero que participéis de manera activa y también a los que estáis en casa, chaval, que esto es en streaming, ¿eh? No, los que veis en diferido será un poco difícil poder hacer preguntas, ¿no? Pero los que estáis en directo aprovechar ahí la oportunidad que se os brinda, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a pasar con el primer ponente de esta mañana. Se trata de Abdelatif Beneni Simeres. Él es... bueno, ¿quieres traducir la segunda parte? Es coordinador de la Asociación Marroquí de Atención a Niños en Situación Precaria, AMESIP son sus siglas. Desde su creación en 1996, pues AMESIP acoge a niños en situación precaria para promover en ellos su inserción educativa y social. El impulso vital de AMESIP es la defensa de la cultura, la educación y la formación como pilares para la superación de adversidades y además el logro de la emancipación de la juventud marroquí. Desde sus inicios han considerado la cultura como eje central de la educación y especialmente aquello relacionado con los valores cívicos y morales para que desde bien temprano, ¿no? por medio de la educación con esos niños y niñas se puedan formar a aquellos ciudadanos, ¿no? Aquellos ciudadanos que serán los encargados de construir la sociedad del futuro marroquí. Entre las tareas que la asociación realiza está la lucha contra los malos tratos, el abandono escolar y la abolición del trabajo infantil. La asociación destina sus recursos a reintegrar gradualmente a los niños que han mostrado una actitud o una voluntad positiva en el proceso de aprendizaje, ¿no? o en el camino educativo que ellos marcan, ¿no? y también tratan de acompañarlos hacia la formación profesional, creyendo con convicción o haciéndoles creer con convicción que cada uno de esos niños y niñas, ¿no? Tienen una nueva oportunidad en la vida. So we're here this morning to talk especially about what is the role of social circus in society. Today we'll be having 3 speakers from Morocco, Romania, and Palestine. And of course, since we are Spanish, we'll have a snack break around noon. After the 3 speakers have spoken, we'll have a round table and we'll have questions and answers. The speakers will be Abdelatif Benani Simeres from Morocco, from Shensi's National Circus School. Yonut from the Parada Foundation. And Noura Boalrob from the Circus School from Palestine. We encourage everyone from home to participate, to ask questions, and to take advantage of the new streaming situation. So our first speaker is going to be Abdelatif Benani Simeres, coordinator of the association AMESIP and the responsible of production at the National Circus School in Saleh, Morocco. It was created in 1996 in order to help children in difficulties. Shensi's got a lot of children back into schools to help youth emancipation by teaching civic values and moral values, because they think that education is the axe to have a good society. And for these children to become future citizens that will build a better society. Their association especially focuses on school dropping, to stop children from school dropping, and against child labor. And for this, they reintegrate children to go back to school and to learn skills to find a job and an opportunity in society. Continuando con la presentación de Abdelatif, pues decir que la asociación a la cual trabaja, ¿no? pues ha diversificado su enfoque en torno a la apertura de centros en varias ciudades del Reino de Marruecos, por tanto tienen una diversificación de centros, ¿no? Y en esos centros se ha puesto a disposición de los niños talleres culturales y unidades escolares con el objetivo de facilitar la salida del estancamiento que les rodea, así como para despertar y promover su motivación y favorecer la expresión de sus preocupaciones, ¿no?
Y uno de estos centros, que es el cual nos centra ahí nuestra intervención hoy, es la Escuela Nacional de Circo de Xemsis, ubicada en Salé, un municipio de Marruecos, de la que Abdelelatif es el responsable de producción. La Escuela Nacional de Circo, Xemsi de Salé, apuesta por una formación del artista circense y es un reto por parte de AMESIP, que es la fundación que lo ampara, el valor que otorga a la potencia del circo y de sus disciplinas circenses en el terreno social, puesto que las considera como una herramienta de inserción social y laboral y apostando fuertemente por una formación profesional reconocida. Y quiero decir con esto que desde el 2009 ofrece una formación profesional bajo el paraguas de nuevos títulos estatales de artistas de circo que están reconocidos por el Ministerio de Formación Profesional marroquí. Gracias a esta titulación, los artistas egresados de esas escuelas pues les permite ahí un poco una integración social y económica del alumnado y a través de promover y mejorar su dignidad a través del trabajo, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco lo que yo he recogido ahí de AMESIP y de Abdelelatif, y qué mejor que dar paso a él mismo pues para que nos cuente cuál es su idea o que nos cuente cómo es su escuela y cuál es su respuesta o su posible respuesta a la pregunta que lanzamos hoy, ¿no? Que es ¿cuál es el papel de las escuelas de circo ante los retos a los que nos enfrenta una sociedad en crisis? Well, as we said before, Abdelatif is going to be our first speaker today. He is going to talk about several contexts. For example, workshops and school activities that take place in Morocco, like in the circle school he works for. And all these activities that are performed with children there help these children motivate them and express themselves. Because circus is a social inclusion tool. And since 2009, many circus artists in Morocco have been recognized as workers of society. Therefore, the role of the clown means social and economic integration. Therefore, Abdelatif is going to talk especially about what the role of a circus school in society is. Pues cuando quiera, Abdelelatif, que comience y nos ilustre. Buenos días. Good morning. Creo que tienes el micro desconectado, por lo menos se ve en el icono. Este no es Abdelelatif, como podéis ver. Las palmeras las he dibujado yo. La carpa de circo no. Es broma, yo no dibujo tan bien. Good morning. So I am Abdulaziz bin Ismail, and I work for the AMSIP and the Shamsi National Circus School as a coordinator, as head of production. So first of all, thank you for the invitation to take part in this encounters. I'm sorry I couldn't be there physically. You know, with all the visa stuff and procedure, I couldn't make it in time, but there is connection, so I'm here nonetheless. So I've prepared a presentation to speak broadly about what the AMSIP do, what specifically Shamsi do, and how the circus was used as a tool to help children and youth to go back to school, to find a new meaning to their lives, and to go and to insert themselves into society. So I'm gonna start with sharing my PowerPoint with you, so you could follow up with me. Right. So
se disculpa por no poder estar aquí, tenía el tema de la visa y para llegar a tiempo. Circ School was created by the AMSIP. AMSIP started as the moderator said. Abdelatif. Okay. You want me to wait? Que... I'm not sure if me oye o... Ah. Okay. ¿Puedes explicarle ahí el funcionamiento? Abdelatif, can you hear me? Claro, he aprovechado la pausa que ha hecho para traducir a español. Sí. Yo creo, en un futuro no. Yo en un futuro no, pero ahora sí. Sí. Nada, se disculpa por no poder estar aquí de manera presencial por el tema del visado y que no le daba tiempo a llegar, y que va a hablar del circo, de cómo utiliza el circo como coordinador y director de producción de la asociación para ayudar a los niños a encontrar un modo de vida en el que sobrevivir e insertarse en la sociedad. Y hay que acordarse de los que están en streaming, ¿no? Que no pueden decir si lo prefieren en inglés. Okay. So, as I said, the International Circ School was created by the AMSIP. So, AMSIP would stand for the Moroccan Association for the Aid to Children in Precarious Situation, was created in 1996, and is chaired by Ms. Toureya Jaidi Bouabit. The association is recognized as of public utility, which is a status that is given to associations in Morocco that have impact in their fields. So the association started with the idea to help children who have dropped out of schools, who were facing difficulties in schools, and also to work with children who will not be recognized by their fathers. The firstly, the association started its work with prevention. So, prevention mainly in Saleh and Rabat in the beginning, because this is where the association were created. And by prevention, we mean that the association goes to neglected neighborhood with little to none access to culture, to education. And they opened the proximity centers, what we call proximity centers. There are centers that can take the children in these areas to provide them with the refresher course, to help them with their studies, to assist families who needed it, that needed it. And this is how it started. So our first prevention centers were what at the time were called the Sidi Moussa School, which later will became the National Circ School. We had many others in Saleh and Rabat. And this is the first aim of the association. Shall I stop to give the translator time to translate or continue? Okay. Bueno, como ya hemos dicho, él trabaja para MESIP, la fundación que fue fundada en 1996. El presidente es Jaidi Bouabit y la asociación se centra en intentar ayudar a niños que han tenido que dejarse el colegio por cuestiones económicas o por cuestiones familiares. El primer punto en el que se centran es en la prevención. Se fundó principalmente en Saleh y Rabat, y se crearon centros en diferentes vecindarios de las ciudades para ayudar a los niños a estudiar, a que volvieran al colegio y ayudar a todas estas familias que están en riesgo al ser excluidos de la educación. Also, the prevention is heavily connected to fight against child labor, because children who were dropping out of school were going to the streets or were being used as a forced work in labor. So the AMSIP has set up an awareness program aimed at children, but also aimed at the families, because we have to convince families that the child should not go to work, but should go to school.
So with the help of UNESCO, there was a big program that was set up to help those children and those families to take their kid back, to take them from working and bringing them back to school. So this program was called the Second Chance School, and the kids were taken into AMSIP centers, given refresher courses for 1 or 2 years, and then put back in the traditional circus, in the traditional school, or oriented toward formation. I do a pause for you. El segundo punto en el que se centran es la lucha contra el trabajo infantil, porque muchos niños trabajan en la calle, muchas familias tienen la idea de que los niños tienen que trabajar para ayudar a la familia. Por lo tanto, intentan hablar con las familias para que se den cuenta de que los niños tienen que estudiar y que tienen que ir al colegio, que es lo más importante. Intentan que vuelvan a los centros educativos y les ofrecen cursos de 1 año, 2 años, en los que se pueden preparar para tomar un camino más educativo o un camino más de formación profesional. So also we work on rehabilitation of the kids who are not recognized by their fathers. So we have a juridical, we provide juridical assistance to families with kids, so they can be recognized by their fathers, because without it, they can't go to school, they can't have an administrative existence. So they won't have their national card, they won't have any papers that will help them to go to school. And also we took care of kids and mom who needed immediate assistance with housing, foods, clothing, and as I said earlier, reintegrate them to formal school or toward vocational training. El tercer punto en el que se centran es la rehabilitación de la situación que tienen muchos niños en estas familias. Por lo tanto, ellos ayudan a niños y familias que ni siquiera tienen papeles para apuntarse al colegio, ni siquiera tienen documentos identificativos, y ayudan a niños y a sus padres a encontrar alojamiento, porque muchos ni siquiera tienen casa, comida y ropa, cosas básicas. Y a partir de ahí ya los niños deciden si quieren una educación formal, más educativa, o más vocacional, más encarada a la formación profesional. And in addition to that, the AMSIP has worked on setting up training programs in many fields. The first one was the circus program, the artist circus program. But with the time, there were other programs that were added, such as culinary art, history, traditional trades such as embroidery, and also new trades like the web development, the animation of cartoons in 2D and 3Ds, and technician for the shows. And all these programs are recognized by the Ministry of Work and Formation, so our youth, when they're done, they have a diploma. Además, la asociación ofrece programas, un programa de circo, un programa de arte, historia del arte, desarrollo web, animación en 3D, trabajos técnicos, y todo fomentado por el Ministerio de Trabajo y Formación del país. Also, all this training are free of charge, so everybody that are taking these trainings don't pay anything. And for those who live, as in an example for the circus school, for those who live outside Salé, they are provided with housing, with lodging, and with catering. And all this training
have as a base culture, because we see the culture as a fundamental support to fight against precariousness and social exclusion. So we like to our children and our youth to open up, to see culture as something they can lean on to extract themselves from their precarious situation. Todos estos talleres y cursos son gratis. Si los niños necesitan ir a otros centros fuera de Salé, se les ayuda con el alojamiento y con el dinero que puedan necesitar. Y lo principal es que queremos que los niños vean la cultura como una manera de luchar contra la exclusión social y de ver la cultura como un apoyo con el que pueden salir de esa precariedad. And in this, the AMSIP and the National Circus School created Qarasena, which stands for pirates or corsairs, because the city of Saleh was known for its pirates in the 16th and 17th century. And this festival is a festival that is aimed to showcase what our youth in the circus school do, and it takes place every 2 years since 2006. And recently we created another festival in Fez, because we have another center in Fez where we teach all this, so circus, show management, development, animation. We created a festival that is called Olive Coeur, which we finished just last Sunday. So we see culture, and those festivals are done with and for our apprentices. So they are the one who works, they are the one who take the lead. There is a team that help them, but it's mainly done for them to express themselves and to practice what they have learned in real situation. Bueno, además, cada 3 años, desde 2006, los alumnos de la escuela organizan un festival de circo en el que muestran sus habilidades. Y aunque haya un equipo de ayuda, son los niños de la escuela los que participan. So now I'm gonna speak about the Shamsi Nasmar Circuit School, and here you can see a picture of our premises, which are in Saleh in the Kasbah of Gnawa. So the Shamsi National Circuit School was created in 1999 by Mr. Jaidi Bouabid, and at the beginning it was a social project who was geared toward children and youth, to rehabilitate them, mainly those who have dropped out of schools. And the circus was used as an educational tool to help them and to motivate them to come to the school, have their refresher courses, and then do circus. Bueno, el Circo Nacional Shamsi se creó en 1999, fundado por Jaidi Bouabid. La foto que hemos visto antes son las instalaciones. Y lo que hace este Circo Nacional es utilizar el circo como una herramienta educativa para conseguir que los niños vuelvan al colegio. So, as I said, the school provided courses in language, mathematics, civic education, and the practice of circus, which allow to reinforce the confidence and self-esteem of the youth
and to stabilize them in their school learning process. And also, in line with what the AMSEP do, we gave them social, medical, and legal assistance, meal supplies, and everything they need, because mainly all those children came from a disadvantaged population. And the refresher courses lasted up to 2 years, after which our beneficiaries were either reintegrated into the regular school system or were referred to vocational training. Aparte de habilidades de circo y demás, también se enseñan idiomas, se enseñan matemáticas, se enseña educación civil, todo con la intención de que los niños se vuelvan confiados, confíen en sí mismos y tengan buena autoestima a la hora de integrarse en la sociedad. Por ello también, claro, les proporcionamos asistencia, ayuda social y médica, porque casi ninguno de ellos puede permitirse, por ejemplo, tener que hacerse una operación o comprar ciertos medicamentos. Los cursos son hasta 2 años y, como hemos comentado antes, cuando terminan el curso se pueden integrar en las escuelas regulares o en una formación vocacional. So with this teaching and with the practice of circus, we have several hundred children that were saved from forced labor, from exploitation, and we choose the Sidi Musa district because it's a poor district, and with the implementation of the school there, the school became a source of appeasement, but also a place of culture and social action. When we have youths from privileged families and situations come and merge and mingle with youth that are underprivileged, and creating a social discussion. And those kids have taken part in making shows, which are like Bartal, the kids who want to be big, and the kids of the Burgrek, because we have a lake nearby that is called Burgrek. And those kids who were taking part in the social circus programs, they said and had the desires to become professional circus artists, and this is where the idea to become national circus schools had come. And in 2009, the school became a national circus school with the training diploma by apprenticeship. Cuando se decidió crear el centro, se decidió hacerlo en el distrito de Sidi Moussa, porque es una de las zonas donde hay más desigualdad y más explotación infantil. En los talleres que creábamos y que creamos, intentamos mezclar a la juventud tanto privilegiada como no privilegiada para que se cree una discusión social. En uno de los shows que tenemos, Bertal, los niños participan y demuestran las habilidades que han aprendido a lo largo del curso. En 2009, de hecho, la escuela se convirtió en escuela de circo nacional y la formación ahí es regular, es decir, se considera como formación profesional los cursos que se realizan. So as you can see in the slide, this is a picture of the first show, Bartal. And many of those kids on the picture are now professional artists. I think you may know some of, in Mostra Viva, you may know some of them. We were the first to take the circus program in Chelsea. And this one, it's the children of the Burgrek. It was a huge show that we did on the Burgrek, on the boat, that lasted one night, and that involved the kids, but also many youths of the young city.
Bueno, las fotos hemos podido ver dos de los eventos. El primero era el espectáculo Bertal y todos los niños que participaron ahora son artistas profesionales. Y en la segunda foto vemos otro evento que celebraron una noche en un barco donde no solo participaron los niños de la escuela, sino otra gran parte de la juventud de la zona. So as I said, in 2009, the school became a national school with a state diploma recognized by the Ministry of Professional Training. The training can last between 3 and 5 years, depending on the kids. And the training principle adopted is alternating between training at the National Circuit School and professional performance. So that the youth and the kid taking the training can experience every aspect of what an artist is. So they have all the theories, all the technical training, but also they have to do shows, they have to present the shows to public, so they can really experience the artist's life and its requirement. Como hemos comentado, los niños que hacen estos cursos reciben un diploma reconocido por el Ministerio de Formación Profesional del país. Estos nuevos cursos normalmente duran 3 años, pero se pueden alargar hasta 4 años y medio. Y básicamente en ellos les enseñamos qué es un artista en todas las dimensiones. Es decir, estudian desde la teoría hasta un entrenamiento técnico y, por supuesto, actuar en espectáculos. So each year for each promotion, since 2009, we have a director that would come to work with this promotion to make a show. And in the process, they have and the apprentice will take part in all the process, from research, writing, doing the scenography, the dramaturgical writing, the construction, even light and sound, light and sound, and light and sound, and finally rehearsal, and then they present it to public, because we have a place for presentation, but also we go to theaters, we work with the French Institute to spread the circus culture, and mainly for our youth to play and experience the professional world even before they get their diploma, so they are ready to confront it. Cada año el director promueve diferentes eventos y espectáculos y se trabaja en todo, desde la investigación y la documentación para ellos, a la escenografía, luces, sonido, dramaturgia, la escritura de guiones de teatro y vestuario, atrezo. Por supuesto, los niños trabajan en el teatro y todo esto recibe la ayuda del Instituto francés. Ellos, todos los niños, ya están preparados antes de recibir su diploma para entrar en el mundo profesional. So I'm gonna go very quickly, but like here, there is a picture of our youth with the pedagogical team, but also with uninvited director, which is here, Sylvie Guillermo. And in this picture, they were working on their what we call our kalam, first word. It's after their in their final years, they have to present a 7-minute show, and they have to work it all. They have to think about it, think about the scenography, think about the costume. We have all the resources to make it happen, but they have to work on it.
En la foto hemos podido ver varios alumnos a los que les damos la tarea de crear un espectáculo de 7 minutos y para ello tienen que tener en cuenta todo lo que hemos comentado antes: escenografía, vestuario, escritura, el casting de actores y claro que les damos recursos, pero tienen que trabajárselo. And also, Shamsi welcomes the young professional Moroccan companies, mainly those that are those with our students. If they need to work on their show, so they can come, and we gave them the premises to work on their show, to think about it, to even help them as we can to build their scenography, to work on it, and we also welcome foreign company, and what we do is that we give them the premises and even lodging and catering to work, but in exchange they have to take time and work with our students. So, like, for example, in a day they will have like 3-4 hours from themselves, but they have to give 3 hours in the specialties to our students, so they can learn and grow and see other vision and artistic thinking, if I may say like this. Además, la escuela Shensi le da la bienvenida a compañías teatrales jóvenes, nuevas, tanto marroquíes como extranjeras, y para que los estudiantes puedan ver otra manera de trabajar en el teatro, otra manera de hacer las cosas. Tienen tiempo para ellos, pero también pues tienen que dar clases de 2 horas con los profesionales de estas compañías para ver ciertas maneras de trabajar. So in 2022 we have like 58 graduates. All of them are working right now. We have 24 graduates, 24 apprentices in the school, and we have what we call the workshop, the socialism workshop. So these workshops are geared toward the kids from our other centers. They are free of charge, and we set them up so they can experience circus, but also because our formation is a formation in artist circus, but also in workshops. So that our kids, when they are graduates, if they don't work in a show, but they can do workshops in schools, they can do workshops in theaters, so they can always have an income resource. Desde 2009 contamos con 58 graduados que ya están trabajando en diferentes áreas, y tenemos en la escuela a 24 aprendices que trabajan con nosotros. Los talleres que tenemos, como ya hemos dicho antes, son gratis y los estudiantes trabajan tanto en centros artísticos como en talleres. And to come back to Qarasena, Qarasena was made because in Morocco there were no event for circus. So Qarasena was made to showcase the school, to showcase the work done in school, and to showcase mainly the apprentices. So that professional would see them and then have them invited to the theaters, to their centers, to play their shows and to be known. Y, por ejemplo, con el evento que formamos con Qarasena, invitamos a diferentes representantes de escuelas, de teatros y de diferentes sitios para poder mostrar a los estudiantes, a estos aprendices, y que con suerte tras los eventos y el espectáculo puedan encontrar trabajo en estos sitios. And Qarasena also is a time where we invite companies from other countries, mainly companies that have come
before Karasena to work on their shows, to present in shows. And what happens most of the time is that when they come to do this, they meet with some student that they like, they take them in the company, and it's like it's facilitated for our kids to have connection and for professional insertion. And also during Karasena, we have a need for scenography, for costumes, for lodging, for many things. So it helps the local community. We go to local craftsmen, to local lodging houses, to local shops, and it creates a little circus economic circuit that benefits everybody. Además, invitamos a compañías de otros países que también pueden ofrecer trabajo a nuestros estudiantes y les ayudamos así a crear una conexión profesional de inserción en el mercado. Además, todos los eventos que realizamos, debido a la escenografía, vestuario y demás recursos que llevan, al intentar conseguir todos estos recursos, ayudamos a la economía local y creamos así como una especie de microeconomía del circo. So Karasena also, during Karasena, we like to take shows, we like to take our shows and go out from the school and go to places with under access to culture and play show in open air for people, for population that don't have access to culture, such as in the picture we see. There is a main plane, people love it, they come. And this is to wrap it up, this is the main idea of Shamsi and of the YAMSIPs. That is, we work with the youth. We take the culture as really the base we work with to help youth find their way and to spread culture and to really help them be better and have opportunities, and it is working. It's not easy, but it's working. So thank you for your time, thank you for hearing me out, and if you want any information, you can go on our websites, and if you have any question, I'm open. Thank you. Como habéis visto en la última foto, un montón de niños juntos en un evento cultural al aire libre. Esa es nuestra intención, unir a la juventud desde la cultura y desde el circo con una perspectiva de inserción social para que se creen oportunidades para la juventud de este país. Muchas gracias. You're welcome. De nada, as you say. Bueno, pues hemos escuchado ahí y hemos visto la intervención de Abdelelatif, muy interesante, ¿no? Las cosas que nos cuenta, ¿no? Muy buenos recursos, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Se le ve ahí un circo, hay unas instalaciones ahí potentes, ¿no? También hay un gran reconocimiento por parte del Ministerio de Educación, ¿no? Reconociendo como unos títulos profesionales, ¿no? Y parece ser que hay trabajo seguro, ¿no? En Marruecos, ¿no? Si estudias circo, ¿no? En Marruecos, ¿no? Parece ser que hay trabajo, ¿no? Entonces eso es algo muy positivo para la gente que participará en sus talleres. Enhorabuena, os felicito, ¿no? Y muy bien, ¿eh? Qué guay. Ventura wants to congratulate you for the work you do with the school, and he's impressed by the facilities and all the resources you offer to all these people. Bueno, pues ahora vamos a continuar con esta mesa de debate, que todavía no hemos debatido mucho, ¿no? Pero no os preocupéis que vendrá más tarde. Ahora vamos a contar con la presencia virtual, ¿no? De Ionetu Yuguranu. Él es el director de la Fundación Parada, con sede en Bucarest, Rumanía.
tengo que deciros ahí sobre la Fundación Parada, ¿no? Pues que desde 1996, ¿no? La Fundación Parada atiende a los jóvenes en situación de riesgo o riesgo de exclusión social y a sus familias, quienes ofrecen pues una alternativa educativa y social para su desarrollo a través de las artes, ¿no? Por tanto, vemos aquí que los niños de la calle pues son el eje o el eje de los programas, ¿no? de socioeducativos que realizan, ¿no? Algo interesante es que esta fundación, ¿no? Utiliza la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Algo que está muy en boga hoy en día aquí en el tema educativo, ¿no? Estatal, ¿no? Y utilizan esta enseñanza-aprendizaje del circo como una herramienta para la inclusión social, ¿no? También, aparte de eso, pues implementa otros servicios de asistencia social, de emergencia, educación e integración socioprofesional a través del circo social, ¿no? Por tanto, a través ofrecen una alternativa educacional, ¿no? y social, y para estos niños y niñas ahí de la calle o en exclusión social se puedan realizar como personas, ¿no? El programa artístico que ofrecen, ¿no? Les brinda la oportunidad de descubrir el arte a través de no solo del circo, ¿no? sino del teatro, de la danza o del teatro de títeres, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos que ellos, mediante el aprendizaje de las técnicas de circo, pues despiertan las habilidades personales y sociales y les hacen ahí, en teoría, pues tomar conciencia de su situación personal y motivarlos para cambiar y salir de ella, ¿no? A los chavales y chavalas que participan en sus programas, ¿no? Tenemos aquí que la Fundación Parada ofrece diferentes proyectos a través del arte y así poder llevar a cabo una intervención íntegra, lo más íntegra posible y con la finalidad de devolver ahí la dignidad a los que están privados de ella, ¿no? Y lograr pues, que puedan ser independientes, ¿no? Y sobre todo que sean capaces de construir o de reconstruir sus vidas como mejor les parezca, ¿no? Vemos ahí que pues, la Fundación Parada, ¿no? emplea el circo como una herramienta de integración social, lúdica, pedagógica e informal, ¿no? Y una cosa importante es que logran crear un vínculo, ¿no? Un vínculo de amistad y confianza con los niños y niñas de la calle y con sus familias, ¿no? E incluso llegan a mostrar a poner a mostrar espectáculos de circo junto a ellos, ¿no? Eso pues les empuja, ¿no? La necesidad de mostrar ahí su trabajo y sus habilidades, ¿no? Lo que han aprendido con circo les empuja a realizar ahí representaciones frente a un público, ¿no? Y así pues obtener ahí el debido reconocimiento, ¿no? De sus conciudadanos, ¿no? De ver ahí que pueden hacer otras cosas, ¿no? Y que también son personas igual que ellos, ¿no? Y también para el artista pues la alegría de ser reconocidos, ¿no? De recibir el aplauso de sus compatriotas, ¿no? Y a mí me gustó mucho porque hay un lema que utilizan que después imagino que Yonetu pues, nos hablará un poquito más, ¿no? Que dice que para que la calle ya no sea una fatalidad, que la calle se convierta en una oportunidad. Good morning. Ventura was just talking about your foundation, Parada Foundation, how you're the director, how it was founded in 1996 in order to help families and children at risk of exclusion, to help them through art. Especially, he's been saying that you work with street children, children who are like working on the street, and you use circus as a tool for inclusion in society through education, social and working integration. You offer different programs that may focus not only on circus, but also on dancing and theater. And you use like circus techniques to give these youth, to offer them with personal and social skills for life, to motivate them. Good morning. Hello. Thank you for inviting me, and congrats for this wonderful mostra that you organize. So let's talk a little bit, some words about Parada. Let's say that Parada started with a smile.
But before talking about Smile, we should probably take a deep into Romania childhood story. Because as you probably know, before 1990, Romania was a dictatorship state run by a communist party. And between 96 and 89, Romania was run by Nicolae Ceausescu. And this guy had one day an idea. He wanted to have a country with a large population so that he could have more manpower available and so that his weight on the international scene was reinforced. So he decided to prohibit the use of contraceptives and to outlaw abortion, the voluntary termination of pregnancies. I let you translate if you want. Yes, please, thank you. So, Jonut nos acaba de decir que la Fundación Parada empezó con una sonrisa y que para entenderlo todo primero tenemos que conocer un poco lo que es la niñez en Rumanía y recordar que entre los 80 y los 90 Rumanía era parte de una dictadura de la Unión Soviética. Durante estos años hubo un presidente que se centró en que el país tenía que tener mucha población para conseguir mucha más fuerza de trabajo. Y esto llevó a la creación de ciertas leyes que prohibían el aborto y los métodos anticonceptivos. And indeed, as a consequence, from one year to the next, the birth rate had in fact doubled. Only the birth of these newborns was not desired by their parents. And when we talk about parents, imagine single mothers, mothers of large families, young girls who got pregnant without wanting to, and all this in a society where strong social control was exercised. A social control exercised both by the totalitarian state and by a very conservative Orthodox Christian church. Many of these undesired newborns end up being abandoned and ending up in orphanages. At the end of communist period, Romania's economic situation was catastrophic. It was like what we see today in Ukraine, but worse. Regular and scheduled power cuts, houses frozen by the cold in winter for lack of fuel, the rationalization of food. So you can easily imagine what the situation was like in the orphanages of that time, and what the life of these abandoned children was like. Deprived of hot water, often hating, beaten, mistreated, they lived in these orphanages as in concentration camps. Many have died from it, others have suffered from it for life. I let you translate, please. Este cambio en la población rumana incrementó la tasa de natalidad en el doble, pero tenemos que tener en cuenta que muchos de estos niños no eran deseados, venían de familias sin recursos, madres solteras, chicas jóvenes y por lo tanto muchos niños acabaron abandonados. También tener en cuenta que estamos hablando de una sociedad en la que había un control muy extremo y estamos hablando de un Estado totalitario y de una sociedad muy conservadora que se basa en la Iglesia ortodoxa. Todos estos niños abandonados acabaron en orfanatos y con la situación económica catastrófica que había, vivían pues con comida racionada, sin calefacción, en falta de combustible, sin agua caliente y, por supuesto, golpeados y maltratados. De hecho, vivían como en campos de concentración. Muchos de ellos murieron y muchos de ellos han sufrido consecuencias muy graves. At the fall of the communist regime, at the end of 1989, Romania had more than 100,000 institutionalized children who lived in these horrible conditions. Unfortunately, with the fall of the communist regime, the situation did not improve at all. Romania is entering a long and painful period of transition.
For more than a decade, public enterprises were dismantled, the most efficient were privatized, while the others closed their doors. Mass unemployment made its appearance, inflation was galloping. Enough to say that no one cared about the fate of children who lived in orphanages. And at the same time, because of rampant poverty and the culture of abandonment, well established, in the absence of a welfare state and a social security system, the abandonment rate remains extremely high during the 90s and 2000s. It was not until 2010 that one saw the beginning of a child protection policy and that the living conditions of institutionalized children began to improve very gradually. Con la caída del régimen comunista en 1989, los números de niños institucionalizados en orfanatos llegaban a los 100.000. Por desgracia, con la caída de la URSS, la situación no mejoró. Se desmantelaron muchísimas escuelas, muchísimos orfanatos, no había acceso a la educación y se creó esta cultura del abandono que claramente no es propia de un estado del bienestar. La tasa de abandono fue muy alta, de abandono de niños entre los 90 y el año 2000, y aunque en los últimos años se han creado políticas de protección infantil, la situación va mejorando muy gradualmente, muy poco a poco. It's no wonder that many of these institutionalized children seek to escape and flee the orphanages, ending up on the streets. They run away, take the train, and find themselves, for the most part, at the end of the rail, in the north station of Bucharest, the main railway gate of the Romanian capital. And they become what we call the street children of Bucharest. They live on the streets and survive by begging, stealing, and doing menial, poorly paid jobs. Protect themselves from the cold in winter, they descend into the sewers. These are the sewers used to transport the thermal agent for the city's heating and hot water system. Because Bucharest has such a centralized heating system where water is heated in thermal power plants outside the city and then sent through these pipes to neighborhood and city blocks. You can see some pictures of these places of living, and I show you some pictures by sharing the screen till you will translate the last words, maybe. Vamos a ver ahora unas fotos de la situación en la que se encuentran muchos niños. De hecho, muchos niños escapan de los orfanatos, dadas las circunstancias, dado el abuso y el maltrato que reciben y la situación de no tener calefacción ni agua caliente en estas instalaciones, y sobreviven en la calle a través de pedir dinero, de mendigar, a través de trabajos nimios que no ofrecen suficiente dinero, y escapan del frío en invierno refugiándose en las alcantarillas debajo de la ciudad, porque ahí es donde único pueden encontrar un poco de calor y con suerte un poquito de agua caliente. Ahora vamos a ver fotos de estos niños de los que acaba de hablar. Right, I'm showing you some pictures from, let's say, 99, 2000, so during this that period of time, 2001 maybe. You can see that the children are sniffing the glue in that bag, the very usual kind of drug using for street kids. So Parada started in this context, created in 1996 by some Romanian volunteers, but also by a French clown. And that clown, Milud, who didn't speak Romanian at that time and so wasn't able to communicate with those children, started to interact with them through his art, the art of clown. At the beginning, it was just in order to communicate, but gradually he begins to show them magic tricks, demonstrations of juggling, then started to teach them juggling.
And he started with a small bunch of street girls and boys. And some of those street kids become real patient by these playful and joyful things. And so Parada started to structure a real social circus intervention addressed to these kids living in sewers and in streets. Progressively, some of them become good enough to show themselves on a stage. And you must imagine that at that time, in the 90s, these children were the children we didn't want to see, that we wanted to forget, because they were dirty, they roamed the streets, sniffing glue and begging and stealing. So seeing them on stage producing a show was a shock. It was a shock as much for them who were used to being invisible to the others, to being humiliated or chased away, but it was a shock also for the public who held the children responsible for the state they were in and who could not imagine that they could be capable of such a fate. Bueno, en 1996 se creó la Fundación Parada dentro de este contexto del que hablábamos y algunos de sus fundadores no hablaban rumano, por lo que decidieron interactuar con estos niños de la calle a través del arte, del circo, a través de trucos de magia, de malabares, y a partir de ahí se creó esta estructura social en una especie de servicio social en el que poner de relieve esta situación y estos niños a los que en los años 90 nadie quería ver. Eran niños que vivían en la calle, que mendigaban, estaban sucios, robaban, esnifaban pegamento y nadie quería saber nada de ellos. Por lo tanto, en el momento en el que estos niños acabaron produciendo un espectáculo, mucha gente se sorprendió porque no esperaban que ellos también pudieran ser muy útiles para la sociedad y pudieran hacer muchas cosas. Right. So you can see also some barracks, some shelters built by their own. These are more recent pictures, as you can see. And with these children, just a second. The children so created their own show, and Parada had then tried to change mentalities, to show children that they could accomplish marvelous things by learning the performing arts in a playful and unconstrained way. Also to show the world that these children were golden nuggets, and that it was just necessary to approach them with kindness, play with them, involve them in playful and constructive activities to discover them. Then, thanks to the circus, thanks also to foreign association partners, notably Italian, Parada began to participate in street art festivals, to produce tours and shows, including or especially abroad. Here we are already in the 2000s. And the children were warmly welcomed during these tours in host families. This made contact for the first time. They understood what family life was like. Please. A través de la fundación les enseñamos a estos jóvenes que pueden conseguir muchas cosas si aprenden y trabajan. Y por supuesto les enseñamos el cariño y la simpatía que la sociedad les estaba negando. También recibimos mucha ayuda de asociaciones extranjeras que nos ayudaron a crear festivales callejeros de arte a principios del 2000. Y familias que sirvieron de anfitrionas para estos niños para que pudieran saber qué es una vida en familia, qué es vivir en familia y qué es recibir el amor de tu familia. Right. So these are some, you saw some squats, some abandoned houses that were occupied by former street kids who became adults and yes, who have at their turn kids. These are still the sewers.
of course, since then, the situation in the street has changed a lot. From 2010, thanks to the improvement of the public child protection systems, and the number of children who end up on the streets is constantly decreasing. But today we are confronted with what is called the second generation of street children, the children descended from former street kids who have become adults and who have founded families. The needs of these families are different from the needs of the children who lived alone on the street 10 or 20 years ago. But the social circus that we practice, and which obviously does not seek performance, but rather seeks to provide pleasure and to value the child, to give him confidence in his own strengths and in others, this circus, we continue to practice it. For us, circus is not about performance, but mostly about human relation. I let you translate, maybe. Yes, thank you. Desde 2010 la situación ha mejorado un poco gracias a las nuevas leyes de protección infantil y el número de niños que viven en la calle ha descendido bastante. Así, desde el Circo Social hemos intentado encontrar familias anfitrionas de acogida para los niños. Desde hace 20 años hemos mejorado la situación y a través del Circo Social les ofrecemos una manera de encontrar esa confianza en ellos mismos, esa fuerza y esos recursos para que mejoren su situación, porque para nosotros el circo, lo importante del circo no es el espectáculo, sino la relación humana y social. Right. Recently, the pandemic period has hit us hard. Shows and tours that were scheduled for 2020 and 2021 have been cancelled. We also had to stop organizing social circus workshops at our day center here because of the legislation on physical alienation, distance. Then, in early spring of this year, the war in Ukraine began, and through Romania, which has a common border with Ukraine, millions of Ukrainian refugees passed through. Some, the most fragile in general, those who did not have connections, who did not have resources, who did not know how to manage, stopped near the border in the hope of being able to return quickly. This included mothers and children arriving from southeastern regions of Ukraine, from Nikolaev, Mariupol, or Odessa. And with our very few youth trained in social circles that we still have with us after 2 years of pandemic, we started to intervene at the Ukrainian border in Isakcha and in the refugees shelters established nearby in Tulcha region. And we organized small shows and performances at the border for the kids who just arrived after crossing the Danube, because you must cross the Danube to cross the Ukrainian-Romanian border at that point. And as the mothers wait for registration or for transportation, we do some animation and shows. Also, inside the shelters, we started to organize social circus workshops for those Ukrainian kids who are staying there, some of them since March or April, just with their mothers and completely isolated. And during the summer, we had the pleasure to host some foreign clown volunteers, including a Spanish. Otherwise, there were Italian and French clowns, the last ones from Clowns Without Borders Association. And I will show you also some pictures of our intervention from our intervention with Ukrainian kids. Cuando llegó la pandemia del COVID, se cancelaron muchísimos talleres, muchísimos espectáculos, pero ahora, esta primavera de este año, hubo un evento que todos sabemos, comenzó la guerra en Ucrania, por lo tanto, en la frontera sur de
de Ucrania, que está cerca de Rumanía, han empezado a llegar muchos refugiados de Ucrania, muchas madres y muchos niños que están completamente aislados, que no hablan el idioma. Y en estos centros de refugiados hemos intervenido para organizar espectáculos, para entretenerles, para hacerles más llevadera la experiencia de estar en centros de refugiados. Here is in the shelter near the border in Tulja region, and you can see the kind of interventions that we have. We had during the summer, but still continuing nowadays, but not outside. Este es el evento que tuvieron este verano con payasos de muchas nacionalidades, incluidas española y francesa. Right. I'm searching also some pictures from the border because we had a show there. This is another shelter. And another one. Here is the white tent was established just at the Ukrainian border for receiving refugees, and we organized shows and animations for the children who cross the border. Como ves en estas fotos, organizan eventos en la frontera con Ucrania para todos los niños y familiares que llegan huyendo de la guerra. So, to conclude, today we believe more than ever in the therapeutic capacities of social circus. And we hope to be able to sustainably revitalize our social circus project after this long and complicated period. For us, the social circus remains an indispensable tool in building the relationship with desocialized children. It remains a kind of universal language, whatever the ethnic, cultural, or national origins of the child. And that is why it is essential to continue to promote it, to defend its practice, to integrate it into a set of social interventions. Así que para concluir, pues solo comentar que vemos el circo social como una herramienta terapéutica con la que revitalizar la sociedad, sobre todo la juventud, que se encuentra aislada de la sociedad, en riesgo de exclusión social, e intentamos ayudarles para que se motiven y para que aprendan y puedan reintegrarse en la sociedad tras tiempos tan difíciles. So, that it is. If you have any questions, I'm at your disposal. ¿Preguntas? Creo que las preguntas, te voy a dar una mala noticia, igual tienes que quedarte un poquito más ahí en el despacho o donde estés, porque las preguntas van a venir después de la exposición de nuestros colegas de Palestina, y que entiendo yo que 12:15 así comenzará la rueda de preguntas. Entonces te pido disculpas si no contabas con esa información. The Q&A session is at the end of the speech, so it'll be around 12:15 because we still have another speaker to happen. Is it okay for you to stay a bit longer? I didn't understood the question. I will try to connect through YouTube because I think there is an echo on Zoom, probably. Bueno, sí, en verdad teníamos pensado parar a las 12 del mediodía. Son las sí, claro, son las 12 menos 20. Entiendo que cerrar ahí la intervención 5 minutos, nos damos media hora, entonces bueno, como queráis, pero por no salta, porque igual antes también querían preguntar para el compañero ahí marroquí, no va a poder ahí preguntar nada, ¿no? Entonces, no sé, por estar todos en igualdad, a no ser que este señor pues tenga cosas más importantes que hacer. Entonces, lo citamos a las 12:20, ¿os parece bien? Adelantamos 10 minutos esa pausa. ¿Hay cuarto? 12:15. Is 12:15 okay? Jonud?
Is 12:15, okay, to come back to the meeting? Vale. Bueno, pues habéis escuchado ahí pues la manera de abordar con la que la Fundación Parada o da uso del circo social, ¿no? En este caso, pues vemos ahí que es un enfoque ahí, pues yo lo veo así un poco diferente, en el sentido que esto nace del fruto de pues unas políticas desastrosas, ¿no? Que llenan las calles de desheredados, de invisibles, los cuales a mí me ha venido mucho a la cabeza el relato de los nadie de Eduardo Galeano, no sé si lo habéis leído, ¿no? Y que vemos ahí que comienzan ahí, por lo que dice él, sin apoyo ahí local, entiendo yo, o de la administración en la que se engloban, ¿no? Sino más con un apoyo extranjero, ¿no? Pero parece ser que desde 2010 la cosa cambia, ¿no? Y que hacen ahí, pues abordan bueno, entiendo yo que a partir de 2000 la cosa cambia porque las instituciones rumanas se vuelcan más con su misión o su labor, ¿no? Y yo aquí también veo que me queda muy claro lo de que gracias al circo parten de la amistad y de la confianza con esos chavales y chavales desheredadas, ¿no? Para ganarse su amistad y su confianza y poder llevarlos a un terreno y poder trabajar con ellos. Entonces vemos ahí que es otra manera ahí de trabajar más terapéutica, como ha dicho, ¿no? Y que refleja también un poco la capacidad de adaptación que tiene la Fundación Parada para, en los tiempos estos que corren, saber ahí mutar y hacer efectiva su labor. Entonces, nada, si os parece bien, nos vemos a las 12:15. We'll see you at 12:15. Thank you very much for your intervention. It was like very interesting, very enlightening. Thank you. Y recordar ahí que es que esto me llegó mucho, ¿no? No sé si conoceréis la película Parada. Parada es una película que está de 2008, dirigida por Marco Pontecorvo. Hemos podido ver imágenes y la verdad que es muy bonita, es ahí y refleja un poco todo lo que ha contado ella. Entonces creo que ya se ha proyectado en una ocasión por lo menos dentro de la Mostra Viva que yo la di, pero os la recomiendo que la veáis porque es ahí muy emocionante. Pues nada, nos vemos a las 12:15. Almorzaré. Cuarto, ¿vale?
continuar con estas ponencias que estamos llevando a cabo programadas dentro de la Mostra del Mediterrani, ¿no? Ay, perdonad, nada, vamos a, bueno, ahora vamos a contar con el tercer ponente de esta mesa de debate, ¿no? Hemos contado ya esta mañana con un ponente marroquí, Abdelatif Benani Esmires, también hemos contado con Yonute Yuguranu y ahora pues contamos aquí físicamente con Nur Abu Al-Rob. Voy a hablar un poquito de ti y como tengo aquí al lado me puedes corregir. Entonces, bueno, pues Nu Abu Al-Rob es coordinador del departamento artístico de la Escuela de Circo de Palestina, ¿no? Tiene su sede en Ramallah. Bueno, la Escuela de Circo Palestina es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, establecida en 2006 y registrada en la autoridad o por la autoridad palestina desde febrero de 2007. Actualmente cuenta con varios centros repartidos por todo el territorio palestino, ¿no? Y a través del circo social fomentan el aprendizaje en los jóvenes, ¿no? Y gracias a la ayuda de las técnicas teatrales y de las diferentes disciplinas circenses fomentan los valores y la cultura del pueblo palestino, ¿no? En sus escuelas se instruyen a más de 200 alumnos y alumnas y también cuentan con programas adaptados o especiales para jóvenes con algún tipo de diversidad funcional. Los artistas que se forman en la escuela en la que participa Nur ponen en práctica sus conocimientos en los espectáculos de circo que crean y mediante su exhibición y creación pues pueden expresar historias propias de su lugar de origen y al mismo tiempo concienciar y sensibilizar sobre muchos de los aspectos arraigados en su tierra natal. Contamos entonces que el circo pues, les brinda una oportunidad de expresar sus sentimientos y gracias a él pues, pueden transmitir mensajes de gran calado a la sociedad mientras dejan de lado pues, por un momento los problemas a los que se enfrentan a diario, ¿no? Y pues bueno, mediante esta combinación de técnicas circenses y las historias de la vida de sus propios participantes, crean espectáculos que han podido exhibir pues, más allá de las fronteras de su tierra. Países como Egipto, Brasil, Alemania, Italia, o Dinamarca, o Suecia o España han podido disfrutar de su arte. Al mismo tiempo, estas giras o estos tours les generan ahí unos ingresos, ¿no? y con ello pueden ayudar a financiar sus escuelas, ¿no? O también actuaciones en diversos campos de refugiados, ¿no? Y qué mejor para que nos cuente de primera mano cómo es o cómo funciona la Escuela de Circo Palestina, pues tenemos aquí al Rob, que él, además de artista de circo y formador, también es coordinador del departamento artístico de la Escuela de Circo de Palestina. Y desde el 2011 pues, ha desarrollado diferentes proyectos relacionados con el arte, la cultura, el deporte, la educación o el empoderamiento de los jóvenes, la inclusión social y la diversidad en Oriente Medio y Europa. Pues nada, abrimos la ponencia, ahora que traduzca nuestra compañera, y la pregunta ya sabes cuál es, ¿no? ¿Cuál es el papel de las escuelas de circo ante los retos a los que nos enfrenta una sociedad en crisis? Well, good afternoon. We're going to continue with the panel with our next speaker, Nur Abu Al-Rob, the coordinator of the Palestinian Circus School. And he's going to talk about the role of circus in society, the role of circus schools in society. The association has centers all over Palestine, in which they learn through circus about culture and about life situation improvement. They have hundreds of students, even students with learning difficulties, where they can share their experiences and they can express their emotions and forget their daily problems for a bit. The shows they've had, they've gone to Egypt, they've gone to Brazil, Sweden, Germany. They've been in many different countries with their shows, and throughout these shows, they get income to finance their schools and their shows and their performances in refugee camps.
Thank you for the introduction. I think you did part of the work. My name is Noor Al-Warrob. I'm part of the team of the Palestinian Circus School, and I work as the artistic department coordinator at the Palestinian Circus School. So firstly, we are very happy and delighted to be part of Mostra Viva, Encontre, especially also with our friends from Romania and Morocco, who unfortunately couldn't be with us today. But at least with these challenges, we are staying on the same platform. So I have a little presentation about the circus school. And before actually going to dig more into circus and about social circus and the challenges that the Palestinian, mainly youth and children, face, I would like to go through some basic facts so we understand more the circumstances that children and youth live in Palestine, and from there to go to circus as a tool for social change. So I'll start with some basic facts. Maybe we go one slide by one for translation. So actually, in the West Bank and Gaza Strip, which considered by the UN resolution the Palestinian territories, which is ruled by the Palestinian government, there are 5.3 million Palestinians lives in the West Bank and Gaza Strip. 2.3 are considered children under 18, so almost 43.9% are children. So it's a young society. The main challenges that this category face in Palestine, it goes into main 5 points, which is the right to survival. When we mean right to survival is the right for life and the right to live freely. So there is, according to a data compiled by the Defense for Children International, at least 2,200 children have been killed by the Israeli army between the 2000 and 2020, during the last 20 years. Second thing is the right of freedom. When we talk about freedom, we talk about the freedom of movement, freedom of speech, and the self-determination. Freedom of movement in Palestine, when we talk about Gaza Strip, it's considered the biggest open-air prison. It's the highest density of population living in Gaza Strip, which is they are locked, they are not allowed to travel, to go out, and to go in. On the other side, in the West Bank, there is hundreds of military checkpoints, Israeli illegal settlements, and apartheid wall that built on the occupied Palestinian lands in the West Bank. And there are many people and children who have to cross checkpoints, military checkpoints, to go to schools in some areas. Plus, the freedom of speech. This is, of course, controlled by the power. So even criticizing the government can put you, the Palestinian government and the corruption can put you in jail. Also criticizing the occupation. Recently, last year, they put a new law, even they can put you in jail for 6 months if you post something criticizing Israel on social media. So a Facebook post or story on Instagram can take you to jail for 6 months. The third thing is the protection from violence. Violence, unfortunately, it became something growing and a little bit acceptable by the society. So there is violence, witnessed violence in the houses, at schools, and in the streets. And mainly, it goes into different sections. Political violence, where it takes part in demonstrations, even way going to schools, in the streets, when the political situation is escalating. There is the child labor and schools drop out. This is mainly with boys categories, and substance abuse, like children with drugs in some areas, and early marriage for girls. So this main 4 categories that goes around the violence, that this category face youth and children. Fourth thing is the quality education. Quality education, we have really poor investment from the government into education in Palestine. So there is no investment in teachers, neither in the official curriculum for the schools. Plus there is unsuitable, overcrowded classrooms, not enough schools in some places. Plus on the other side, there is expensive private education, which is higher quality, but it's more expensive, and not everybody is able to be in a private education. Lastly is education of life skills. Life skills as leadership, communication, and many other life skills needed for children and youth to grow up, to be active actors in the society. You don't learn this in schools.
It's hard also, not even in the families, like it's not values that it's common, like to learn in your family or neither in the schools. So on the other side, the place where you learn like these skills mainly in the civil society organizations, which is art and culture, and circus art also is part of this, where they take the lead in providing life skills for children and youth in Palestine. So the question, why circus in Palestine? Why, how did it started? In 2006, Shall I go for it? yes, sorry, I forgot myself, you need to stop me, huh? No, very good. Like I was like really into it. Que si no, los streamers se perderán y no... Well, first of all, like Nuri is very happy. Uy, Nur está muy feliz de estar con. Sorry, switching sometimes between languages, cambiando de idioma, a veces se mezcla. Está muy contento de estar aquí, muy agradecido de estar aquí con vosotros y con los compañeros de Marruecos y Rumanía, aunque no puedan estar aquí de manera presencial, pueden seguirlo de manera online. Y antes de empezar a hablar del circo como herramienta social, él quiere remarcar varios hechos básicos importantes para entender cómo viven los niños en Palestina, cómo es la infancia en Palestina. Para empezar está el problema territorial, el hecho de que, claro, Palestina está ocupada por el gobierno israelí. Un momento, por favor. $5,3 millones de palestinos en la Franja de Gaza. Más de 2,3 de ellos menos de 18 años, menores. No hay derecho a sobrevivir para ellos. Más de 2.200 niños han muerto desde 2000 a 2020. Más que han muerto han sido asesinados. No hay libertad de movimiento. Los ciudadanos palestinos no pueden viajar directamente desde Palestina. De hecho, me han comentado Nure y Sam que han tenido que viajar desde Jordania. Por lo tanto, les ha llevado más tiempo llegar hasta aquí. No tienen libertad de movimiento. Una población muy alta sin libertad de movimiento. Hay muchísimos puntos de control militares pertenecientes al gobierno israelí. Los niños, cuando tienen que ir al colegio, muchas veces tienen que pasar por esos puntos de control. Y por lo tanto, muchas veces hay situaciones de violencia. Luego está el problema de la libertad de expresión, el hecho de criticar las prácticas israelíes en Palestina, en las redes sociales, te puede llevar incluso a penas de 6 meses de cárcel, por lo que hay mucha restricción de la libertad de expresión. Otro punto importante es la protección contra la violencia. Dado que la violencia en la sociedad palestina, por desgracia, no es solo política, proveniente, por ejemplo, de la ocupación israelí, sino que se presencia desde las escuelas, a las casas, a las calles, de manera política, por las cosas que acabamos de hablar, pero también por la esclavitud infantil, el trabajo infantil. Se van de las escuelas, no continúan con la educación, pueden tener problemas con las drogas y, por supuesto, la educación que reciben no es una educación de calidad porque no hay inversión en la educación para los niños palestinos. Las clases que hay demasiados alumnos y se ha creado una especie de burbuja de educación privada muy cara que la mayoría no se pueden permitir. Pero la educación privada es la que sí que es de calidad. Luego, estas características, estas actitudes que necesitamos en la vida no se enseñan ni en las casas ni en los colegios. Por lo tanto, en la sociedad el papel del circo y de asociaciones culturales es esencial, porque ellos son los que intentan enseñar a esta juventud valores básicos de convivencia, culturales, de respeto y la única manera en la que podemos mejorar una sociedad. Por lo tanto, ahora vamos a hablar del circo y su papel social en la enseñanza. Thank you. So circus in Palestine is something new. It's not something that have been like for many years in Palestine. In 2006, the circus school was established by a guy from Jerusalem. His name is Shadi, and his wife
from Belgium. Her name is Jessica. They decided together to establish a circus school. Before that, we used always to have like circus guests and companies come to perform in Palestine, make shows, give workshops, but it's foreigner companies coming, giving workshops, leaving. So from there was the idea to establish a Palestinian circus schools and to be in the future run by Palestinian, like Palestinian teachers, Palestinian artists, Palestinian staff, to run the circus school in Palestine. So in 2006 was the beginning. Started like with one group in Ramallah in one city. And after that, it expanded today around 350 students around the whole West Bank. So the motivation at the start was for three main goals, like three main pillars for our motivation. First thing is to establish permanent circus education in Palestine, where it gives the space and free space and safe space for children and the youth to be an active, to provide them with tools to be an active actors in the society. Secondly, is to complement the traditional education system, as it's a poor system that provides really the basic knowledge, the things that you don't use, and the values and the skills that actually you don't use in your daily life. So circus took part as an alternative education place to complement the education system. And lastly is to develop a new performing arts in Palestine, which is circus art, and to allow like new circus artists to have free space and safe space to express their ideas, thoughts, and share it with national and international audiences. So it goes, circus in Palestine, it goes, the change of circus and the power of circus, as it was mentioned before, it's a tool for social change. So it goes on three levels. We divide them on, first thing is the personal level. Personal level, it's the transform fear and anger and resignation and hopelessness of young Palestinians to be able, like, to be an active and productive people in the society. And of course, to enhance the inner freedom for Palestinian children and Palestinian youth, and to have a space for them to share their ideas and thoughts. Secondly is on the society level. It's mainly to resist the distraction of the Palestinian society that affected by the Israeli occupation, and it affects the history, social fabric, education. It controls the whole aspects of the life of Palestinians. So it's part of bringing people together again, overcoming the barrier and the challenges they face, and of course to raise awareness about social and political issues in our shows, which is most of our shows that will come later. It holds topics like social or political topics that it share with the audience. And lastly is the political level. So Palestinian artists, as international ambassadors for Palestine, can pass the Palestinian narrative and the Palestinian story like worldwide, to spread awareness about the case and to have an alternative source of information away from the mainstream media that it's unfortunately controlled like in the world. Sorry. Yes. Yes, keep doing this. La Escuela de Circo de Palestina se fundó en 2006 por un hombre de Jerusalén y su mujer belga, y comenzaron a traer compañías de circo extranjeras, pero claro, las compañías venían y se iban. Por lo tanto, comenzaron a pensar que a lo mejor la mejor opción era establecer escuelas de circo en Palestina con actores palestinos, con trabajadores palestinos. Y en 2006 se creó el primer grupo, la primera escuela, que con el tiempo se ha extendido por todo el país con más de 350 estudiantes. El objetivo principal, crear un espacio seguro donde poder darles las herramientas a esta juventud para poder compartir sus ideas, sus emociones, sus sentimientos, su situación, y ofrecerles una educación competente, que no les ofrece la educación establecida por el gobierno debido a la ocupación israelí que existe. Por lo tanto, el circo aparece como esta alternativa para enseñar a esta juventud de nociones básicas y valores básicos con los que moverse en la sociedad. Este arte interpretativo del circo se usa, por lo tanto, de una manera pedagógica, de una manera en la que pueden interactuar. Porque el poder del circo se puede ver desde varios niveles. Por ejemplo, el circo como cambio social.
Es decir, de manera personal, de transformación del ser humano, cómo ellos pueden interpretar su ira, su frustración por la situación en la que viven y, a pesar de ello, sentir confianza y sentirse escuchados, sentir que por lo menos pueden hablar de la situación en la que están y de la falta de libertad que tienen. Por otra parte, de manera en la sociedad, una manera de luchar contra esa opresión y esa ocupación por parte del gobierno israelí, que no les deja ni moverse, ni expresarse y ni siquiera hablar de su realidad diaria. Por ello, los espectáculos que ellos organizan, los temas suelen ser de la situación social y política en la que se encuentra la sociedad palestina, porque ellos lo que quieren es poder hablar al mundo de la situación en la que viven y que la gente sepa la realidad de lo que pasa en el país. Por lo tanto, también usan el circo social como una manera de crear también una fuente de información alternativa a la que hay presente, porque debido a la ocupación en la prensa se cuenta solo lo que se quiere contar. Por lo tanto, para ellos también es una manera para enseñar al mundo la situación en la que viven. So when we started, the vision and the mission by the circus school was like formed by the staff who worked at the circus school, by the artists, by the trainers, and even the students, the children of the Palestinian Circus School. So it's an inclusive vision that everybody, it's part of everybody in the organization and in the school, from the youngest children to the founders of the circus school. So the vision is to have a free Palestine, where Palestinians have a space to work and to be an active people in the society. And we do this by teaching and performing and creating circus shows and programming circus shows. And as Maria mentioned early in the morning, circus, social circus is beyond like teaching and performing. It's a way like for social change and social inclusion. So we started between 2006, the first 5 years, we were like moving from one place to another until like we are happily announced in 2011 that we found a place to be the permanent place for the circus school, our premises. And it's in a little town near Ramallah, it's called Birzeit. And we agreed with the owner of this building. This building used to be one of the premises for Birzeit University, and then it was left for around 30 years. So we reached an agreement that we will renovate the place and then to have it as the place for the Palestinian Circus School. This was the place when we first came in. We started with a day of cleaning with all our students and volunteers to start to renovate the place. And lastly, we reach to have like a permanent circus tent where we can have shows in it and to make trainings. So we have some circus halls, offices, and the circus tent, which is the main location for the art activities like in Birzeit. So our programs, we have two main pillars. We work at the circus school. Do you want to continue or? Continue. Okay. Just a little bit more. So we work mainly in two departments, so the artistic department and the educational department. So educational department, we have educational program and we have social programs. The educational program, we work with children from 5 years old on. We have around 300 students in 5 main locations in 5 cities in the West Bank. And we work with partners from these locations, from local partners. So we have like several groups from the north to the south of West Bank, including Jerusalem. And the second programs is the social programs, where we have 2 main programs. The first one, we call it in Arabic Shahiq, which means inhale. And this program, we work with girls who didn't get the chance to continue their basic education. So they are aged between 14 to 18. And for different like reasons, some of them, they stop going to normal schools and they go to a center where they learn 1-year program to be a hairdresser and makeup, or to do like a computer science or tailing. So we, since the establishment of the circus school, just 1 year later, we took part of this vocational program as 1 day per week to do circus with these girls. And the goal there, it's not to create a circus artist or circus trainer. It's mainly to provide tools and
exercises to provide them with values and social life skills that can strengthen them in their future. So we work through the whole year, then we make presentation with them, reaching at the end to share this with their families and their friends. Can I say that the second program? Yes. Yeah. The second one, it's called Shagaf and means passion in English. This program, we work with 2 centers with intellectual disabilities, mainly Down syndrome and autism. And we work with them since around 6 years now. Also, we work with them once a week. It's part of their training program in their centers to take circus classes per week, is to strengthen them and to give them a place where they can like express and to make shows for their families and friends. And we focus on this program especially. It's not only to learn like few tricks and then go to their families, and of course the community will support it. We try to work like hard through the years to create like a circus show with them, so people salute them for the level of circus, not because of their disabilities. So we don't work with them on shows like every year. We work like for 3 years, try to have techniques. When we feel they are ready mentally and physically on the stage, then they have the space to share this. So we work with them since 6 years. Only since 3 years they started to make little shows and to share this with the audience. La misión principal del Circo Social de Palestina ha sido crear un espacio en el país para que los niños puedan libremente aprender, es enseñarles a actuar, pero por supuesto, como bien ha dicho María esta mañana, es una forma de inclusión social. Los primeros 5 años del circo, cuando se creó en 2006, se movían de una parte a otra, pero por fin en 2011 consiguieron en Birset, cerca de Ramallah, unas instalaciones permanentes, donde se creó la primera tienda de circo permanente, que ahora es la ubicación principal para todas las actividades que tienen lugar. Este sitio estaba abandonado y les permitieron quedarse con el sitio si lo renovaban y lo limpiaban, las fotos que habéis visto antes. Luego tienen, el Circo de Palestina tiene 2 programas. Tiene un programa educacional que se centra sobre todo en niños pequeños, donde se les enseña cualidades sociales, a expresarse, y también un programa social que se enfoca en las niñas que han tenido que dejarse la educación y para ayudarlas a que terminen sus estudios, para que aprendan valores sociales y sobre todo también para darles una alternativa vocacional, como por ejemplo para que puedan ser peluqueras o maquilladoras, para que puedan trabajar con ordenadores, para que puedan ser modistas. Y también, por ejemplo, en este caso, con estas chicas no intentamos crear nueva gente para trabajar en el circo, pero sí que les ofrecemos una manera de expresarse y cuando están preparadas pueden hacer estos espectáculos con su familia y son momentos muy, muy emotivos. Además, otro de los programas es con niños que sufren síndrome de Down y autismo y les ayudamos a aprender a expresarse, a aprender a expresarse de una manera en la que son. Trabajamos con ellos durante muchos años hasta que están preparados para poder actuar delante de sus familiares y de toda la gente del circo. Here is a photo from the girls' center where we work with, which in the center where they do this vocational training, and some other photos from the classes, the weekly classes we have. Graduation at the end of the year. So the second department is the artistic department, where we work mainly on the artistic side of our programs, and we work mainly in 3 main
three main pillars. First thing is the capacity development. We invest a lot in artists in Palestine for the new generation of circus artists to invest with capacity development plans to provide like technical, artistic workshops, intensive training, international exchange, and to have like volunteering and residencies like in Palestine and in Europe through like partnership with several circus schools around the world. So we work with 20 circus artists from our circus school, and they are the students who reach 18. So they get involved in the artistic program. So they get intensive technical and artistic training to become a future professional circus artist. On the other side, we work with around 40 freelance performing art artists, which they come from circus, dance, theater, and music, where we do usually like a yearly event, a performing art convention, where they come together for a week, exchange like knowledge and experiences, and to have new ideas like for a future possible circus shows. Second thing is the productions, circus shows. We work every year or every other year on a circus show, and usually our shows always holds a message or a topic that we address in the show. So it's either political, economical, social topic that artists research and like share it in Palestine and abroad. Some topics, it's mainly for the Palestinian audience, where we talk a lot about some social topics as gender, street life, recycling, cleaning. And we have other shows that tours also in international festivals. We've been talking about, some of our shows talked about the apartheid wall, about the power, about refugees, about the Palestinian narrative that been participating in several festivals. Here is a trailer for one of our shows. It's a 1-minute trailer. We'll see it, then we will continue. Let me check if it works. I'm not connected to internet on the laptop. Okay, we'll keep it to the end, and we'll get back to it. So, You need internet? yes. My phone? In the meantime, mientras tanto, interpreto. Vale. Yes. Bueno, pues nos ha estado hablando primero del departamento artístico de la Escuela de Circo, del desarrollo de capacidades. Invierten mucho en artistas, tienen siempre como 20 artistas de circo, invierten en que haya talleres, en que haya espectáculos, en que haya intercambio entre diferentes escuelas de circo internacionales, en que haya voluntarios que vengan también de otros países, y en que todos estos artistas tengan la formación técnica y artística que necesitan. Por otra parte, también contratan como unos 40 artistas autónomos con los que se hacen intercambios y vienen a la zona a trabajar durante un tiempo. En lo que se refiere a producción, una vez al año siempre hacen un espectáculo y se centran en un tema, que suele ser político, social, económico, dado que siempre normalmente se hace para una audiencia palestina. Se hablan de temas de género, de la vida en la calle, de la gente que no tiene casa, se habla de fenómenos de apartheid, como lo que ocurre en Palestina por la ocupación israelí, temas de poder y temas de la situación de los refugiados, ya que esta es la narrativa palestina. Y ahora nos iba a enseñar un vídeo para que veamos de lo que está hablando. Okay, it is working. Here we are.
Okay, so should I log out from... Es nuestro apagafuegos técnico. Okay. Bueno, igual molesta. Nowhere was safe. We were like people without hope. It was 16th of April. I lived, they died. This show is called Sarab, and this show we produced in 2018. This show was blighting the case of refugees worldwide. We took real stories from different places, different times, and after the research, it's something, being refugee, it's something that's been happening like through history. It's happened 5,000 years ago, it happened 100 years ago, it's happening today, and it will happen tomorrow. So it's always the same act, being refugee, different circumstances, different times, different places, but the act of being refugee is the same. So, and we as Palestinians, we've been also, in 1948, we experienced being refugees when the Zionist movement occupied Palestine in 1948. So there are like around 700,000 Palestinians who fled their villages and cities to the countries around, mainly in Lebanon, Jordan, and Syria. So that's why there is many Palestinian refugee camps in the countries around Palestine where people fled at that time. So it's, it doesn't talk about the Palestinian narrative, but it talks about the repetition of being refugee through the history. So this show actually toured like several festivals, raising awareness about not only like the fact that we have to accept refugees and to treat them well. It's mainly to think about the reasons, like why this happened. It's not about only thinking of the results, what's happening today. We should like look deeper and dig deeper in the reasons why actually we have refugees like around the world. And we didn't know the answer actually in the show. We were raising this question, and we're having always like discussions and things with the audience talking about the topic. Lastly, Nur, I'm going to Yes, interpret please. that part. El espectáculo que nos ha enseñado en el vídeo es Sarab, el espectáculo que hicieron en 2018, en el que se centraron en el tema de la situación de los refugiados desde una perspectiva internacional. Es decir, se informaron, hicieron un proceso de documentación e intentaron crear historias con las que representar la situación que ha habido para los refugiados desde que existe, desde hace 5.000 años hasta hoy en día. Siempre ha habido una situación de gente que ha tenido que refugiarse en otros países debido a diferentes conflictos. Es decir, las circunstancias son diferentes, pero el problema sigue siendo el mismo. Para ellos, para Palestina, desde 1948, cuando llegó la ocupación israelí, 700.000 palestinos tuvieron que huir del país y se refugiaron en países como Líbano, Jordania o Siria. Es una historia que se repite, por desgracia, y es la historia de ser un refugiado a través de la historia, dependiendo de las circunstancias de cada momento. Por lo tanto, este proyecto intenta crear conciencia, ya no solo para pensar en la situación de lo que pasa, sino en la causa. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué los refugiados están en esta situación? Y esa es la pregunta de la que vamos a hablar hoy.
Lastly, in our artistic programs, we have International Circus Festival. And this festival is under the title of United for Freedom. And we did the first edition in 2016, and lately in 2018 was the second edition. And in this festival, we host like several international companies from around the world, working with also Palestinian companies, and to have like 10 days of touring in Palestine, making shows in villages, refugee camps, theaters, cities, and different places. We'll go through some photos. This was the place before we had the tent. It's a handmade tent, kind of. Part of our shows. This was the first festival, the opening show with 5,000 like audience came to attend the show. This was the opening from the second festival with a company called XY from France. And this company, at the end of the show, they say like a sentence, "Alone you go fast, together we go far." That was the slogan of the show. And we believe that it's being together and bringing people together is the way like to face the challenges that even political, social, traditions, economical challenges is the first step is to work together and to be working together as a group in order to have a change. And lastly, before I finish, there is another short video. It's for an event we did with our students. We bring all our students from all locations, and we call it the Unity Pyramid. So we work with our students from all of our locations to come to one place to build like a human pyramid together, sending a message of unity that we can together, we can do better. Can you do the same? What you said? Nuestro apagafuegos técnico. We can log out. It's finished the present. So now you can. Some advertising. Pensaremos si comprarlo. So this was the event. Next time we hope to do it in a line where we find like a long space, but this was actually, it concludes like our message of being united and working together towards social change in Palestine. And of course, being together is the way like to overcome challenges that Palestinian children and youth face in Palestine. So that's it. Thank you. Thank you for the translation, for moderating. You're welcome. Bueno, Nur nos ha terminado comentando que desde 2016 han creado un espectáculo internacional de circo llamado Unidos por la Libertad, en la que han colaborado tanto con compañías de circo palestinas como compañías extranjeras que vienen a Palestina durante unos 10 días y actúan en campos de refugiados, en pequeños pueblos, en ciudades, para la juventud del país. En el primer festival, del que habéis visto las fotos, hubo una audiencia de unas 5.000 personas. En el segundo festival participó la compañía francesa XY, como habéis visto en la presentación.
Y algo que dice la compañía que ha querido compartir Nur es que solos podemos ir rápido, pero juntos llegamos muy lejos. Es una frase muy bonita que ha compartido, porque trabajando juntos es como podemos enfrentarnos a los retos que hay en la sociedad ahora mismo. Es la única manera de encontrar el cambio. Y por eso, a través de este espectáculo, crean una especie de pirámide humana con la que representar esa idea de que solo juntos podemos ser más fuertes y podemos cambiar la sociedad en la que vivimos. Y Nur dice que ha sido un placer y que muchísimas gracias. Thank you. Muchas gracias, Nur. Ha sido ahí, pues bueno, muy bonito ahí, ¿no? Poder ahí comprobar ahí cómo trabajáis, ¿no? Cómo desarrolláis vuestra labor ahí. Yo deciros ahí, pienso que, pues bueno, a comparación con las otras escuelas que nos han planteado, yo creo que vuestra motivación es mucho más política e identitaria, ¿no? Tengo la sensación de que si las otras asociaciones trabajan en la exclusión social es como si en exclusión social estuviese toda Palestina o gran parte de Palestina, ¿no? Entonces ahí veo que hay mucho apoyo, entiendo yo, apoyo a nivel humano, ¿no? Por parte de la sociedad palestina, ¿no? También me parece ahí bonito, ¿no? Que vuestro proyecto surge de la exhibición, o sea, a partir de la exhibición de obras de espectáculos de circo, os surge ahí una necesidad de crear vuestra propia escuela de circo y con ello artistas, formar artistas para que ellos puedan intervenir y actuar para su gente, que me parece ahí algo muy bonito, ¿no? Y forma parte de ese circo transformador del que tú nos hablas, ¿no? Me gusta porque abarcáis todos los campos de la infancia, ¿no? Niñas, niños, diversidad funcional, ¿no? Yo creo que eso es algo ahí muy bonito, y utilizar el circo como una expresión, ¿no? Como expresión ahí de sus ideas, sus inquietudes y sobre todo de la asociación, la situación en la que se encuentran. Y me choca, ¿no? Pero bueno, es que es así, ¿no? Que aquí creo que el problema vuestro no es querer hacer circo, sino que te dejen llegar al lugar donde quieres hacer circo o aprender circo, ¿no? Y eso es ahí una cosa ahí, pues, a plantearse, ¿no? Bueno, esto es un poco ahí, no sé si quieres traducirte la Vicky, y ahora entramos a trapo con el resto de ponentes. Ventura was just talking about how social exclusion is unfortunately one of the main situations that Palestinians go through, and he's very impressed about how you, from giving shows, you decided to create a school, and how beautiful it is that you use circus to transform society and to work both with children, teenagers, children who suffer from disabilities, and how you help them to express themselves and to be able to be themselves. Especially given the situation, how you can move around freely and how you are oppressed. You're welcome. Bueno, pues ahora no sé si tenemos por ahí a nuestros ponentes, Abdelelatif y Jonute, y es vuestro momento, tanto para los que estáis aquí presentes como los que estáis online o viendo esto en streaming. Creo que hay canales donde podéis ahí lanzar vuestras preguntas y aquí ser contestadas. Entonces, nada, hay por aquí, bueno, a ver, ¿tenéis claro que queréis preguntar cosas? ¿Tenéis ahí hay gente que quiere preguntar? Tenemos un micro, podemos pasar el micro y ir para que sobre todo escuche bien, creo yo, quien está atendiendo desde su casa, o que quede bien grabado en la grabación. Vamos a pasar este micro. Perdón. Gracias. Me ha pasado ahí como el ponente. So now, if everyone has questions, anyone who is on the streaming right now, please feel free to type them, and we can start with the Q&A. Ok. ¿Sí? Tenemos aquí un micro, no sé si estará conectado, creo que no está conectado. Vale. Hola. Yo quiero hacer una pregunta, y es saber si los proyectos es una pregunta para las tres escuelas, si los proyectos solo van dirigidos a infancia y adolescencia o también tienen proyectos para personas adultas.
porque no se ha hablado de ello y me gustaría saberlo, o solo hacen para niños. This question goes for the 3 schools. You've talked about how you work with mainly like kids and teenagers, but she wants to know if you also work with adults. Bueno, Uno se ha ido y el otro está en el teléfono. vale. Entonces, You can answer because the other 2, I don't think they're ready. Okay. Do you also work with adults, like in your, Yes, with we your do. circle school? Actually, in the educational programs, mainly we work with children from 5 years until 18. We work with people above 18 in two sides. First thing is the artist, freelance artist who's above 18. We work with them on capacity development and to strengthen them to be a professional circus artist. On the other side, we give like yearly TOT training of trainers for our students who reach 18 and they would like to be a trainer assistant, so they can start to teach children. So these 2 programs mainly is for people who is above 18. We have like some people enrolled like in 20s and 30s in this program. So apart from working with children, ella quiere decir que... lo que quiero decir es, aparte de trabajar con niños de entre 5 años a 18, trabajan con gente de más de 18 que ya son artistas, pero quieren convertirse en artistas profesionales y les ayudan a conseguir ese objetivo. Y aparte, cuando hay estudiantes que llegan a los 18 y quieren convertirse en profesores, les ayudan a hacer ese paso y a veces se convierten en profesores del circo. O sea que también trabajan con gente entre los 20 y los 30 años. ¿Alguna pregunta más? Sí, o sea, ellos quieren contestar, pero dicen que no han escuchado bien la pregunta por la conexión de Zoom. Entonces se la voy a escribir yo, la puedes repetir y así la procuro por el chat. ¿Cómo la he hecho? Sí, que si también they work with adults too. Si también trabajan con adultos. Ya está. Si tienen algún proyecto con adultos, pues todo lo que hacen está... Cosas del streaming. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Vale. Claro, va a contestar escribiendo. ¿No se va a conectar al audio? Claro, que será más rápido. Decirle ahí si puede conectarse al audio. Vaya preguntita, ¿eh? Le pregunto a ver si me... Sí, gente con diversidad funcional, que es mayor de edad, por ejemplo. O bien lo que he contado antes de la frontera, de la problemática que se me ha encontrado recientemente con la frontera de que hay las madres, pero estos son adultos. Él está hablando, pero no se le oye. Espera, no sé si se escucha Abdelatif. Abdelatif, ¿no te oímos? Bueno, no te oímos. Ahora tenemos. In Parada, we work also with young adults also, normally with former street kids. And yes, we try to involve everybody, as to say. But as you know, circus is
people are very attracted by circus when they are young. And of course, these are the main target, let's say. Yeah, exactly. But yes, we had some old, for example, in the case of Ukrainian refugees, there were some old people who started to play game. Great. Pues como ha dicho, también trabajan con adultos jóvenes. Suelen ser niños que vienen de la misma escuela y quieren continuar su formación. Pero claro, el tema del circo normalmente atrae una audiencia más joven. Pero sí que ha pasado sobre todo con los refugiados ucranianos, que hay gente muy mayor que ha empezado ahora a aprender cosas del circo, a jugar. Ok. No sé por aquí tenemos otra pregunta. Espera, ¿necesitas el micro? Sí, para que lo recoja bien la hoja de sesiones. Bueno, pues aprovechando que está aquí, ¿no? Quería preguntarte un poquito cuál es la situación ahora mismo del pueblo palestino y también llevarlo un poquito a que si podéis trabajar tranquilamente haciendo circo social, no sé dónde estáis, no sé tampoco qué intromisión hay de la ocupación, ¿no? Y que nos explique un poquito la situación que tenéis ahora mismo en Palestina y sobre todo en la escuela de circo, qué posibilidades tenéis de trabajar tranquilamente, ¿no? Quiero decir, de tranquilamente montar un espectáculo y poder representarlo. Algo tan fácil para nosotros que me imagino que para vosotros es bastante complicado. Y lo mismo que el tema del viaje que has dicho, de lo complicado que es de poder tener libertad de movimiento, ¿no? En Palestina. Que nos expliques un poco cómo a nivel funcionamiento del día a día, qué restricciones tenéis, ¿no? Cómo se complica el asunto, ¿no? A la hora de trabajar haciendo circo social. Gracias. So he'd like to ask you about the current situation in Palestine, like the everyday life. Like as a circus school, can you work freely? Like when you give a show, can you speak freely? Are there any restrictions by the occupation? The fact that you can move around or travel freely? How is it day to day? Actually, there's a say in Palestine that you can't separate normal life from politics. So it's not something that if we want to focus on doing circus that we can separate it from politics. Everything is connected together. So the daily life, like even for children, it's part of the current situation. Unfortunately, recently, the current situation is escalating, like in the West Bank, in Jerusalem, and some other cities, like in Palestine. And I think I'll tell you like few examples, like stories that happened with the circus school in the past. In 2015, one of our trainers, he's a clown. His name is Muhammad Abu Sakha. He was arrested by the Israeli army while going from his city coming to the circus school. And he was held in the Israeli jail in something called administrative detention. And this means that you are in jail without going to court. So they call it for security reasons, but you don't know what are the reasons, like you don't know. They call it a secret file. So they can keep you in jail for unlimited time, like you don't know. They tell you you have to stay 6 months. After the 6 months, maybe you go out, maybe you spend another 6 months. So he spent like the first 6 months, then the second 6, then the third 6 months, then the 4th round was like 3 months, and then he went out. And this system actually is applicable like by the Israeli army on many Palestinians. There are hundreds of Palestinians in this situation where they call it like secret file. You don't go to court. You don't know for how long are you staying. So it's not that you got like, and it's against also the international law. Like you have to be accused like in the court for a certain reason. This system, they apply it in, the Israeli army apply it on some Palestinians without giving reasons. So he spent almost like 18 months in 21 months in Israeli jail. Then he went out as if he were never in.
Another story in 2012, we used to teach in Hebron, and Hebron, it's a city like, there is an Israeli settlement in the heart of the city of Hebron, which is like a Palestinian city. And there is many checkpoints that for people who live in the old city there, they cross every day to go to work, to go to school. And one of our children, one of our students, his name Muhammad Salami, he was, that was in December 2012, he was crossing, he lives in the old city, he crossed the checkpoint every day. And we heard once that there was a guy who was shot at the checkpoint. And then we discovered that he's our students. And then he was killed by the army. And the story that came to media at that time, that they suspected a child carrying a gun. They said this in the Israeli media. And then we were like shocked. He's like 15 years old. He was in the circus for 2 years. Then there was a video came from some cameras that show up later that there was no gun. He was carrying a cake, a birthday cake. And then they said the other stories, we suspected it was a gun, but then it's a plastic gun. There was several stories. At the end, there was a clear videos coming to the news, like by some cameras, by accidentally, that he was passing the checkpoint. He had an argument with the soldier there, and suddenly he was shot and killed on the checkpoint. And he's one of our students at the circus school, but this happens to many Palestinians, like in different places, in different cities. So this is away from checkpoints, going to shows, you arrive late, sometimes you don't cross the checkpoint. When we travel from Palestine, there are like many other circumstances, but occupation affects the daily life, the whole aspects of Palestinian lives. And I'll add to that, even like freedom of movement, like for people to travel. Like we Palestinians, like we don't have an airport. We used to have an airport in the past, but now the only way to travel is through Jordan. And when we travel through Jordan, so we need to cross three borders: Palestinian borders, Israeli border, Jordanian borders, go to Amman, then travel to Europe, come back the same way. But also we can only travel during the Israeli working hours. So it's as an office. They open in the morning at 8 in the morning, you can travel. They close in the evening, you can't travel. So sometimes you need, like, as we came yesterday, we had to go 1 day before to Jordan just to cross, because it's at 10 in the morning is the flight, but we can't, like, they open the border at 8. So there is like all kind of aspects, the daily life, political situation, economical situation, social life, it's affected like mainly by the occupation. Yeah. Bueno, claramente tiene muchas historias que contar al respecto. Por ejemplo, en 2015, uno de los payasos de la escuela fue arrestado por el ejército israelí y lo metieron en la cárcel sin pasar por juicio. Y cuando ocurren estas situaciones nunca sabes cuándo vas a salir, porque es una especie de archivo secreto, una especie de mecanismo que utiliza el ejército israelí y lo aplican continuamente con la población palestina. Te meten a la cárcel durante un tiempo ilimitado y cada 6 meses se pueden renovar, llegando incluso a los 21 meses en la cárcel. Esto va, por supuesto, contra las leyes internacionales de derechos humanos, pero por desgracia es una realidad muy común y muy diaria en Palestina. Además, en 2012, una parte de la ocupación en la ciudad de Hebrón, que es el corazón de Palestina, un niño que volvía de la escuela, estaba cruzando uno de los puntos de control y le dispararon y lo mataron. Los medios de comunicación israelíes empezaron a decir que el niño era un joven que iba armado, pero en realidad solo era un adolescente de 15 años que volvía del colegio. Se empezó a manipular la información. Al principio se decía que podía ser una pistola de plástico, que llevaba una tarta de cumpleaños. Se manipuló la información hasta que por fin salió el vídeo en las noticias y se vio cómo el niño simplemente pasaba por el punto de control y tras una corta discusión le dispararon directamente. Y por desgracia estos son ejemplos de cosas que les han pasado a alumnos de la escuela de circo,
pero esto pasa todo el tiempo a la población palestina, a diario. Y consecuencias de la vida diaria, pues lo menos que te puede pasar es que llegas tarde, lo más que te puede pasar es que nunca llegas donde vas. Y así es como afecta la ocupación israelí a los palestinos, especialmente el hecho de no poder viajar libremente. Como os ha comentado y hemos comentado antes, no hay aeropuerto oficial en Palestina, por lo tanto tienen que viajar a través de Jordania. Son 3 fronteras que tienen que cruzar, normalmente tienen que viajar con un día de antelación y solo en horario laboral israelí. Por lo tanto, muchas pegas para poder moverse libremente. Perdona, una pregunta, bueno, no sé si ha quedado claro, ¿no?, lo que ha dicho él. Una pregunta a colación ahí. Los artistas de circo de Israel, ¿qué colaboración tienen con vosotros? ¿Se mojan? ¿Están comprometidos con vuestra escuela? He's asking about Israeli circus artists. Do they collaborate with you? Do they support you? This question is, yeah. So, like, our struggle as Palestinians, it's never like with the people. There are like good people, bad people everywhere, in every country, in every place. We believe, like, we need like to work together. We need like basic human rights, equality to work with someone. So we have to be equal, like to be able to work together. And for us, equality is the main pillar to work with Israeli, for example, circus schools, companies, or not to work. Of course, like, it has positive and negative aspects. So there are many people, like many circus, we received like in the past, many invitations and to collaborate with the Israeli circus schools and Israeli artists. But if we accept working like to have like a Palestinian-Israeli projects, then we are part of normalizing the situation in Palestine, that we say that we can do circus away from politics, we can do circus away from violence. And actually, it's not the same. Equality, there is no equal rights for both sides. If we are equal, then we can work together. But if someone has like the whole rights, and these rights is built on other people's rights, then we can't take like part of any like collaboration project with Israeli Palestinians, because then we are taking a step in normalizing the situation between like Israel and Palestine. And we say it's a whole case. Free the land and free the country is part of freeing the person first. Like we have to be free as people. So yeah, this is not only the circus school. Most of the Palestinian organizations in art and culture are part of this, boycotting all academic arts and culture Israeli collaboration. Another reason is politically, like our government is controlled by Israel. Even education system in Palestine is controlled by Israel. All the resources in Palestine, in the Palestinian land, are controlled by Israel, which is like the water underground, the sky, all natural resources. So everything in the Palestinian life is under direct control by Israel. The only place that still it's not controlled and people still are free, like to talk, to criticize, is arts and culture. It's the space where still people can criticize, can say their opinion without control, without direct control. And this is the last space, like in Palestine, which is art and culture, like singers, music, circus artists, dancers. It's the place where they are still, free without direct control. All other aspects in Palestine under direct control. So this is actually the place where we have a place to tell our statement and why we should boycott working with the Israeli institutions until there is equality. A ver, claramente, cuando hablamos de escuelas de circo, el único sitio que les queda en Palestina para ser un poco libres es el arte y la cultura. Entonces tendría sentido que colaboraran con artistas de circo israelíes. Y por supuesto, claro, se puede generalizar, hay gente buena y gente mala en todos sitios. Imagino que no todos los israelíes estarán de acuerdo con la ocupación.
El problema es que ellos quieren trabajar con gente que respete sus derechos, quieren trabajar con gente que los considere como iguales en una situación de igualdad de derechos humanos, porque el pilar de la igualdad es trabajar en una situación de igualdad. Por lo tanto, claro, siempre consideran cuando hay alguna colaboración, trabajar con ellos. El problema es que colaborar con empresas israelíes, dada la situación de control que hay, porque el gobierno israelí controla la educación, controla el país, controla los recursos, lo tiene todo controlado. Por lo tanto, colaborar a veces con compañías israelíes puede llevar a la normalización de la situación que hay con la ocupación. Por lo tanto, la mayoría de artistas palestinos proponen el boicot, porque solo a través de una situación de igualdad se puede colaborar. No se puede colaborar con un cuerpo que no te considera igual. Pero por lo menos les queda el arte y la cultura como refugio para poder hablar libremente. Can I add one more point? In 80s in Palestine, there was a Jewish lady. Her name was Arna, and Arna was part of the Zionist movement who occupied Palestine in 1948. She came with the Zionist movement to Palestine. She was part of fleeing Palestinians out of their villages and cities back in 1948. And then she resigned from the army, and in 80s, she discovered, she was saying that was a big lie, what I was doing. It's against my human values. And then she became an activist standing on the Israeli checkpoints in Palestine, criticizing and demonstrating against the Israeli army. And then she came to Jenin refugee camp, and she established a theater there. And for a Jewish lady was part of making the people in the refugee camp refugees. She was part of making them refugees, actually, back in 1948. She went there, she lived there, and she established a theater. She called it the Stone Theater. And people accepted her because she was very clear that she is against the Israeli occupation of Palestine. People accepted her, and afterwards she died. Her son, his name is Giuliano, he continued. He renovated the theater again, and now it's called the Freedom Theater, and it's still working until now. So that theater, what we have today, in Jenin refugee camp, it's called the Freedom Theater, was established originally by a Jewish Israeli lady. She was in the army, then she quit being in the army after, she said she discovered the truth, and she went to live in Jenin refugee camp, to establish a theater. So people who have a clear vision and opinion that they are against occupation, of course people will welcome to collaborate and to work with. It's not about also Israelis. If people, we share the same values, same understanding, we work. If you are Israeli, German, Palestinians, if you are against the values, even if you are Palestinians, people won't work with you. Claro, dicho lo anterior, por supuesto, no se debe de generalizar, siempre generalizar es peligroso. Y nos ha contado una historia de una señora judía que trabajaba en el ejército sionista y en los años 80 dimitió del ejército y se convirtió en activista y estableció un teatro en un campo de refugiados. Un teatro que ahora continúa siendo llevado por su hijo y que se llama el Teatro de la Libertad, y es el único teatro del que disponen en la comunidad. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta que hay gente que da igual de donde sea. Si tienen una visión clara y aceptan la situación y la desigualdad que existe, por supuesto que son bienvenidos a colaborar. There is a documentary, it's called Arna's Children. So maybe if you want to see it, it talks about this story of this lady that established the theater. Arna's Children, Arna's los Children. niños de Arna, imagino que lo traducirían. Los de Arna, vale. ¿Tenéis alguna pregunta por aquí? Mira, por aquí. Vale, yo quería preguntar a los compañeros que están en la pantalla que por lo que hemos visto en las fotos y así,
he visto como muchos niños y menos niñas en las actividades que se realizan en los proyectos. Mi pregunta es, ¿qué porcentaje de niñas hay en las actividades que se realizan en las escuelas? So, can you hear me? I'm not sure they can hear me. Can you hear me? All good? I think they can, I'm not sure. I'll go for ignore, you can hear me for sure. So her question is like, according like to the pictures you've been showing in your presentations, many boys were seen in these workshops and classes and activities, but not many girls. So she wants to know, when it comes to percentages, what's the percentage of boys and what's the percentage of girls you work with? So during the workshops, when we talk about workshops with children, here we have a lot of kids and boys and girls, sorry. But once we're in the training program, unfortunately, we have not, we don't have many girls. Like for the 3 or 4 years we had, last 4 years, we had only 2 girls who were able to go through the program and have their diploma. And right now in FAST we have a preparatory classes for them, and we have like I guess 3 or 4 girls. So that's an issue for us. We don't have that many girls taking the training program. Aunque también tienen la disposición para trabajar con niñas, no es muy común que las niñas se unan a estos programas. De momento solo hay 2 niñas que han conseguido su diploma y ahora mismo tienen como a 3 o 4 niñas en los talleres. No sé si Jonute quiere contestar. No sé si podría explicar un poco más sobre la situación de Right. In my pictures, you can see, I think you can see a girl here, and here, and this one, and this two, and this one. Let's say that in the case of Parada, indeed in the first generation of street kids, those who who came from the orphanages alone, there were a majority of boys. Let's say that 80% of young people and children who arrived in streets from orphanages, who ran away from orphanages, were boys. Now we are working with the second generation, and let's say that they are half and a half. In the case of Ukrainian refugees, is the same, let's say, mostly. So it's not an issue, I think. Con la primera generación de chicos, claramente los chicos que venían de la calle y de los orfanatos, la mayoría eran chicos, pero con estas otras generaciones de jóvenes ya se están llegando a las cuotas de 50%, 50-50 más o menos, y también sobre todo con los refugiados ucranianos. It's similar to what they've said. In the first generation of the circus, like in my generation, we were around like 70% boys and 30% girls, especially above 18. That was at the beginning of the circus school. Now, these days, we have 60% girls and 40% boys. So the new generation that coming up is more female. But this took time because it's a new art, and people usually more conservative towards the girl more than the boys, because we are in a male-dominant society. But after like years of having the circus in the community and getting the trust from parents and from the society, then it's more, now the parents are willing to send their girls and boys to the circus.
En Palestina la situación es muy parecida, como ha comentado Yonud. Hace unas décadas en su gran mayoría eran niños, como 70%, pero hoy en día es un 60% de niñas. Y dado que es un arte como muy nuevo y hablamos de un contexto bastante conservador en lo que se refiere a las libertades de las niñas y las mujeres, pues con el tiempo se ha mejorado, pues sobre todo hablando con los padres y creando esa confianza para que permitan a las niñas ir a la escuela y aprender y formar parte de las actividades. Yo, a colación de este tema, me gustaría hacerle una pregunta a Abdelelatif. Como nos has dicho, ¿no?, en tu escuela, ¿no?, muchos egresados, ¿no?, tienen ahí enseguida comienzan a trabajar, ¿no? O sea, que hay trabajo asegurado si estudias circo en la escuela de... Ay, no me acuerdo el nombre ahora. Shemsi, perdón. Entonces pienso yo, si visto que lo que nos has dicho ahora, que hay un porcentaje ínfimo, o muy poco comparado con el de chicos que estudian o que se dedican al circo, si habéis pensado en vuestra asociación implementar algún tipo de medida, de facilidades o algo para incorporar al circo la figura de las niñas, las adolescentes, teniendo en cuenta de que a nivel laboral pueden conseguir un trabajo digno. So Abdelatif, Ventura's question is given that the students at your school tend to be able to work right away after their education, and given that the percentage of girls involved in these courses is very low, have you thought about creating any new projects in order to include girls and in order to provide them with some work experience? We try to have more girls by having the workshop, as we said, set up at the young age, in order to include them. But first of all, the circus artist work is not something that is very geared in Moroccan society, you know. And girls, once they grow up, they don't see themselves mainly do it. And we have to work with not only the girl but the family. So we try to open up a dialogue, but it's not very easy. Also, there is a high percentage of dropping out during the training. So the girls come, they start the training, but they drop out, sadly. Because and even with boys, you know, we start with 20-25 apprentices in the beginning of the year, and we end up with 10-15, because the training program is very physical and technical and artistic, and it needs a lot of discipline. But we try to go to school. We try to have girls at a young age come to the school also to discover the circus world. And after that, it's mainly a question of choice. And here we don't have men. We try to, but we don't have the result we are looking for the moment. Pues por supuesto que intentan también incluir a las chicas, pero por desgracia en Marruecos las actividades de circo no son muy populares entre las niñas, y las familias normalmente suelen ser bastante conservadoras a la hora de dejar que reciban una educación. Normalmente también esto también pasa con los chicos, que empiezan en la escuela, se apuntan a los talleres, pero empiezan unos 25 y cuando acaba el taller pues son unos 10-15, por a lo mejor exigencias de la familia, de ayudar a la familia, para las mujeres imagino que del matrimonio, y también por la exigencia de los programas, que exigen mucho a nivel físico, técnico y artístico, exigen mucha disciplina. Entonces, aunque les gustaría mejorar los resultados, todavía no son lo suficientemente buenos. ¿Preguntas? Bueno, hola. Yo tengo dos preguntas. Una que ya venía pensando antes, que era un poco
como yo vengo de la gestión cultural, me gustaría saber de dónde sacáis las fuentes de financiación de los proyectos. O sea, porque me resulta, no sé, inquietante que en proyectos como el que gestionamos con Mostra Viva, con Encontre de Circ Social y demás, la mayor dificultad es traer gente de fuera de España, o sea, o llamar a colectivos para que participen en nuestras actividades y demás. Pero claro, o sea, en contextos de guerra, en contextos de pobreza extrema, claro, o sea, me llama la atención esta parte, ¿no? Y luego también a colación de la cuestión de la equidad, ¿no? De cuántas niñas, cuántos niños, me gustaría saber qué relación establecen vuestras entidades con las familias, ¿no? O sea, y qué rol juegan las familias dentro del aprendizaje de estos niños y niñas que participan en vuestras actividades. Bien. ¿Quién quiere comenzar? So, first of all, Perdón. Sorry. so two questions. There are two questions. First question, since the person who works in cultural management, he's very curious about how you find funding or foreign associations to collaborate with you. And the second question is regarding, for example, these gender questions. How do you establish a relationship with the families of the kids you work for? How are the families involved in the workshops, in the shows, in the process? As for the financiation in this context, we have governmental institution in Morocco who help us. Just help us every year with an amount of money for to do the trainings, but we do also a lot of we apply for funds, we do galas also, you know. That's kind of, we do a circus show with diner, and the companies would come and give donation and funds, and to help us have the amount we need every year to sustain the school. So it's a mix between official help and funds and all the other works we do to have the funds and to have the donation. As for the families, we try to involve them as early as we could, mainly by inviting them to see the kids work, to see their shows, and also in other centers where the kids come from for socialization workshops. There is a constant dialogue with the families about, as I said earlier in the presentation, about the necessities of keeping the kids at school and the advantage of having them having workshops in circles that are physical, but also empowers them. And we'd like to invite the families to watch those workshops all week. We take the workshop to the centers where the kids and the families are, so they could come and see it. En lo referente al dinero, es una mezcla de inversión gubernamental por parte del Gobierno de Marruecos, que todos los años les ayuda con una cierta cantidad, y la recaudación de los eventos que realizan, de los espectáculos, de los eventos, de las galas. También entran en juego donaciones. Pero sobre todo es una mezcla de las ayudas del gobierno y el trabajo que ellos hacen como escuela de circo y como personas que entretienen y que hacen eventos. En lo que se refiere a las familias, intentan involucrarlas lo máximo posible. Los invitan a los espectáculos, a los talleres, y están en un diálogo constante para asegurarse de que los niños siguen yendo al colegio, que siguen su educación y
y de esta manera están en contacto. Yeah. Hello, you can hear me, I think. The question is about how can we finance our projects. Yes, we don't have a public financement as in some Western countries, unfortunately. So we should find own sources, and we try to find, for example, companies who support our activities through their corporate social responsibility policies, mostly that, or some taking part in some calls, let's say. So that are the two main sources. For example, the BNP Paribas Foundation supported Circus program for 8 years in Paraná. Pues en Rumanía no hay ayuda estatal para las escuelas de circo, por lo tanto tienen que conseguir sus propias fuentes. Normalmente son compañías que apoyan económicamente porque se interesan en estos proyectos sociales y algunas de ellas han ayudado al programa de circo durante incluso años. So our activities now, 70% of our activities are funded by international donors and 30% from our generating income. International funding is decreasing now year by year. It's getting less opportunities, less projects like that we can apply for. And that's why in 2019 we made like a model to increase our generating income. So to reach to 50-50, like to reach 100% like independent, this is like, with the work we do, it's not possible. So we try like to be like 50-50, 50 from our activities, which is mainly our artistic activities, shows, tours, etc. And this will cover part of the trainings, that some of the training group that they don't pay. So this can compensate with the educational program. And but unfortunately, in 2019, we put this plan to reach like 50-50, and then Corona came, and then the situation is escalating again, like around the world and Palestine. So this is our model. Like we hope that we can achieve this like in the coming few years, but we will see like how it goes. En el caso de la Escuela de Palestina, normalmente ha sido un 70% de financiación de donantes internacionales de diferentes instituciones, pero este tipo de donaciones ha ido decayendo. Y un 30% de los ingresos que normalmente reciben con su trabajo. En 2018 crearon un nuevo plan económico para que esa combinación de ingresos externos e ingresos internos llegue a un 50%, y se llegó a esa meta en 2019, pero por desgracia llegó la pandemia del COVID y se ha complicado un poco la cosa. Bien, con el COVID hemos topado. ¿Cómo valoráis? Esto es una pregunta que lanzo a los tres ponentes. ¿Cómo valoráis el antes, el durante y el después de la irrupción del COVID y lo que estamos llevando hasta ahora en el funcionamiento de vuestras escuelas de circo? His question is, how would you evaluate the situation and how COVID has affected you, like before, with the situation before the pandemic, then the situation during the pandemic, and now the current situation after the pandemic? How COVID did influence our activities? Well, mainly during COVID, we were able to keep the training parts
that was good. That was great for this year, but it was very difficult to do all the shows, you know, because when you do the trainings, you have to do shows and take those shows and have people see them. So during COVID, it was very difficult, very tough to have that. It was also very tough to have people coming from abroad, because we have a lot of people who come from abroad in specialties that we lack of. And we have this exchange with many schools. Okay, I stop for the translation. Pues durante el COVID siguieron entrenando, pero el tema de realizar espectáculos pues se complicó bastante. Hello again. I think I talked a little bit about the situation during my presentation for this period. It affected, the COVID period was very harsh for us, was very harmful, because firstly, because we couldn't, a lot of shows that we had to have during the 2020 and 2021 and tours abroad couldn't be done. Also, organize our workshops in circus was almost impossible. And from a financial point of view also, because of course many companies hadn't a visibility on the future and preferred not to support anymore social projects. And yes, we are a social project, in fact. We are not an artistic, pure artistic project. So yes, we were affected a great deal, let's say, in a negative way. Pues por supuesto durante la pandemia fue muy duro, porque de golpe se tuvieron que cancelar muchos espectáculos que estaban planeados para países en el extranjero. Era muy difícil organizar talleres, era casi imposible, y por supuesto con el tema de la financiación pues siempre es un poco complicado conseguir compañías que quieran apoyar proyectos sociales, porque aunque seamos una escuela de circo, sigue siendo un proyecto social. So when COVID reached Palestine, it was like a punch of the face. It was we were not ready. So the first lockdown, for the first 3 months, we couldn't do any shows, not even screening videos or do any trainings. We were not ready with the videos to show, with high quality videos that will keep the show alive. We started to see around us online classes, videos and theater play all over social media, Facebook, but we decided not to go for this option because we were not ready. After a while, after the first lockdown, we were supposed to have a festival at that time in 2020, and we had the budget to do it, and we couldn't at that time. So we invested in during the lockdown at the circus school. We made 7 art residencies that local companies and Palestinian artists can come to the circus school, close the tent on themselves, so there is not something in public, and they can create to work on their show. And in the summer of 2020, we produced 7 circus shows. And the show we will see today by Assam, he worked on it during COVID, during the lockdown there. So this was, I think, the most efficient thing we did. But unfortunately also, we worked on these 7 shows in 2020, but we couldn't perform any until end of 21 and this year, 2022. So this was mainly beginning of COVID. El COVID llegó a Palestina y fue como un puñetazo en la cara, literalmente. No podían hacer ningún espectáculo, no podían practicar. La opción de realizar clases online no estaban preparados. Y después del confinamiento de 2020
por fin pudieron poner en marcha un programa de circo con 7 residencias en las que varias escuelas palestinas participaron. Sin embargo, luego hubo otro confinamiento y hasta finales de 2021 no pudieron otra vez ponerlo todo en marcha. Muchas gracias. Bueno, estamos acercándonos a las 2. No sé si queda alguna pregunta por contestar. A mí se me ocurre, no sé si los ponentes queréis preguntaros algo entre vosotros. A lo mejor tenéis ahí curiosidad por saber cosas de pues Abdelatif de Nur o a la inversa o con Jonetu. No sé si quieres preguntárselo por si quieren preguntarse algo. No me queda energía para preguntar. Bueno, entonces nada. Vale. ¿Quieres un caramelo? Tengo yo, no te preocupes. Pues dame uno. Pero no quiero. Bueno, mientras hay los ponentes... Vale, mientras los ponentes reciben... Sí. Sí, es que más de 3 horas es mucho. Perdona, Victoria, es que esto, la gente del circo ahí no tiene fin, ¿sabes? Ahí. Sí, a comer, vamos. Pues... Sí, bueno, deciros que esto es verdad, que estas jornadas continúan esta tarde. Esta tarde hay un miembro de la Escuela Palestina de Circo que nos ofrecerá ahí un espectáculo, In Between se llama, tiene como nombre. Mañana continúan ahí las jornadas con más ponentes, con más actividades. Hola, Merche, bienvenida. Muy bien. Bien, pues bueno, deseamos haber podido contestar las preguntas que nos hemos planteado esta mañana del papel de las escuelas de circo en la sociedad en crisis, pero lo que está claro yo que el circo tiene una capacidad de resiliencia brutal, ¿no? Que es capaz de superar crisis tras crisis, porque si no yo no me entiendo cómo en el año 2022 el circo todavía continúe, ¿no? Entonces nada, desde mi parte ahí pues agradecer ahí a la organización, tanto a Victoria, a los chicos que han estado ya a la técnica, a los organizadores, coordinadores, a los ponentes, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias, Nur, muchas gracias, Yonute, y muchas gracias a Abdelatif. Y nada, cerramos esta primera parte, ¿no? Esta primera jornada, ¿no? Programadas dentro de la muestra, pues con un fuerte aplauso para todos vosotros. Participating and showing us that circus has an immense power in today's society to change our world for a better situation.